Yeah, so let us start. Let us start having the discussion regarding the yesterday Brushup session. In the yesterday class, we will have started working on authentication. That is creating some kind of a registration form, and working on. We have designed the login form. So in the yesterday session, when we people are started working on this particular authentication, is this authentication is working for us? No, we have created the registration and we saw the registration page also. At the same time, we people have created something we call as a login page also. So now, when I click on this particular registration, automatically my record has to be registered into a particular table known as a user table. So as we people have created, we created the registration form, and as well as we created something we call it as a login form. And in the login form, we have not even started working with any kind of a functional work, which we call it as a function was not yet created. And for registration page, we people have created something we call it as one of the registration page, and as well as something we call it as we need to fetch some kind of data actually, right? So now we people have to fetch all kind of data. We need to fetch all kind of data from a particular database. So now we have to get that particular data. So now let us see how this particular data is going to be used, and as well as it is going to be retrieved. We'll check that particular result now. So now, as a yesterday session, we people have to open the registration, and as well as in the registration form, once if we are entering some kind of data, automatically that data has to insert into some kind of tables. That is our particular task. Yes or no? Now we people have to open the exam to run my particular application over here. Here I need to run the application. So we are going to create our particular application over here. So once it's created, just you need to open your particular database. In the database, we do have a Django. In this, we do have a I have. Just click on the I have, and we do have a something we call it as a users over here. This is our particular tables, and in the yesterday session, we people have created views. For views, we have created a registration form over here, and to make it as execution part, we need to run our particular program actually. In the last class, when we are working on in the last class, when we click on that, we are getting some kind of an error. So this is nothing but because this error is because where we people are writing again creating some kind of Python manage.py start apps that is accounts that is what we people are going to create. So already account ane app already undi. Malli accounts ane app malli create cheste, you people will get this particular kind of an error. So never ever create that. Now we need to create or we need to run our particular server. Just click on that and your particular server runs, and just click on over here. You are getting a first page and slash. I want to enter it as an register. I think we have to enter the register accounts register, where I'm going to get my particular name, and as well as a email ID, and as well as a password, and as well as a confirm password. So now tell me guys, do I created this particular form, or did I use the Django forms? My question was, did I created my particular own kind of an HTML form, or in the yesterday session we have utilized a Django forms? Either create chesamo ninna Django forms utilization chesama ledu ante did we use it as our own kind of an HTML page? Depends upon our requirement. We people have used our particular requirement kind of thing. Now we people have to start working on something we call it as when we enter some kind of data, automatically that particular data has to be inserted actually. Insert in the sense where it has to get insert into the table. Once the table has been, all the data has been inserted, automatically I have to use the same kind of credentials to log in into my particular system. That's what I have to done, right? So let us see how this particular process happens. Now I want to create some kind of a username over here known as Vamshi, and I want to create known as Vamshi@gmail.com, and password I want to create it as welcome@123, welcome@123, and just click on register. Oh,
Does my particular data is going on? How can you say that? No, because because in the yesterday session, we people have written some kind of a code over here. Just observe here. Once if my particular data is going to be registered successfully, dot save, automatically it has to redirect to the login page. Did I get my login page now? No, that means my data was not even registered. So whether if if the data is going to save in the database or this particular data which I am going to enter into the registration form, once the data has been inserted successfully, what it has to happen? It has to save some kind of data into the database. That means automatically the redirection is going to happen at one particular place known as login. Login in the sense in the SQL class, we have not even created any kind of login pages actually. So now we people have to create that login page, and as well as we need to check that whether how these particular things are running out, we have to check that particular thing. So let us see how these particular things runs on, and we people have to did we created any kind of data. So it says that posted the data. So just check that particular data whether the data has been inserted or not. So for that particular purpose, I have to insert slash admin, and here I need to write it as Raja, and where I want to create it as welcome at the rate 123, and just go to users. In the users, I got Vamshi, but the redirection was not happening. Now again, let us check it out. Redirection అవ్వలేదు అంటే మనకి రెండు కేసెస్ ఉన్నాయి రాసుకున్నది. ఒకటి యూజర్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే ఇట్ షుడ్ రీడైరెక్ట్ టు ద రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్. ఒకవేళ ఈమెయిల్ ఐడి ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రీడైరెక్ట్ టు ద రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్. ఒకవేళ యూనిక్ పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రీడైరెక్ట్ టు ద లాగిన్ పేజ్. That is what we people have written in the yesterday class. So let us see that particular form. So over here, we people have written some kind of a form over here, like writing some kind of a condition that is request dot method, data was posted, collected the data, password equals to password. Already ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ డేటా అనేది యూజర్ నేమ్ ఈస్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఉంటే ఇట్ హ్యాస్ టు రీడైరెక్ట్ టు ద రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్. ఎల్స్ ఒకవేళ లేకపోతే ఇట్ హ్యాస్ టు చెక్ ద ఈమెయిల్ ఐడి. ఎల్స్ ఒకవేళ ఈ రెండు కూడా ఫెయిల్ అయింది అంటే automatically it goes to the user equals to username, email ID, password ఏమీ లేకపోతే that particular data has to insert into my particular database, and at the same time this is to save this is to send the data to the database table user. And here we people have written redirect login అని ఇచ్చాను యాక్చువల్గా. అంటే సక్సెస్ఫుల్ గా అయిపోతే లాగిన్ అనే పేజ్ కి నావిగేషన్ అనేది అవ్వడానికి రాశాను. సో నౌ లెట్ us see how this particular things runs with another user name తో ఏ విధంగా అవుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So let me take it as a username as Ajay, and next one I want to take it as Ajay @ gmail.com, password welcome @123, and welcome @123, and just click on the register. Oops, I got one particular error. It says that forbidden CSRF verification failed the request, but we have given the CSRF token, I hope so, but it's not accepting. So gateway and stop అయింది, but data వస్తుందా రావట్లేదు ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So let us refresh this particular user and just check it out. It says that there was no particular data was sending out, so we have to check that. We have to go to the registration. In this, we do have written the CSRF token also. So we have mentioned, but still it says that forbidden error, that is CSRF verification token we have given in the form, and as well as a registered that particular form has to be submitted. Yeah, we have submitted the form also, and I think we have given the form. One second. It says that CSRF token verification field request obtain registered. Render the page CSRF token. This is the template tag inside the post from the URL. We have a post where we have provided this particular thing. Post
have provided, and here we have inside this particular CSR token, and Okay. So refresh the page. Let me enter again. Nihal, and email ID I want to enter Nihal @gmail.com. At the same time, password welcome @123 and a welcome, @123. and just click on the register. It says that no reserve match accounts underscore రిజిస్టర్ అంటే లాగిన్ పేజ్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయ్యింది. లాగిన్ పేజ్ అనేది దానికి దొరకట్లేదు ఇప్పుడు యాక్చువల్ గా. నౌ దట్ మీన్స్ ఇట్ వాజ్ ఆటోమేటికల్లీ మనం రాసుకున్న కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ద కండిషన్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఇట్ సేస్ దట్ యూజర్ ఆబ్జెక్ట్ సేవ్ అనేది డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళిపోయింది, బట్ ఆటోమేటికల్లీ రీడైరెక్టెడ్ టు ద లాగిన్ పేజ్. బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ లాగిన్ పేజ్ ఎట్ అంటే డిజైన్ స్టార్ట్ చేసాం కానీ యూఆర్ఎల్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయలేదు అండ్ ఫంక్షన్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేయలేదు యాక్చువల్ గా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ సేస్ దట్ యూ డిడెంట్ క్రియేటెడ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ function for that. So ఆ ఎర్రర్ వచ్చింది కాబట్టి we need to create some kind of a function over here. So let us create a DEF, that is a login, where I want to create this particular thing known as a request, and where I want to take it as a pass keyword, because I need to skip that particular code because I don't want to write any kind of logical part in the functions. So do remember, just I have given a pass keyword. ikkada ichcheste అయిపోతుందా? Just I have written. That means is it going to be completed this particular part? We have to provide the URL part. URL in the sense we need to go to our particular URLs. In the URLs, we need to write the URL path. So I want to take it as a path. In this particular path, we need to apply login and as well as a login. For that particular purpose, did we created a login page? Login page in the sense login.html in yesterday class we have created, but we people are not even redirecting that particular page. So let us see how that particular page redirects and as well as uses that particular thing. Let's check it out. So here I want to create it as now login separated with comma. I want to create it as a views dot login. Views dot in that do we have login? But we are not even using this particular login actually. Login tag చేసాము కానీ అది ఎక్కడ వాడలేదు యాక్చువల్ గా. So in a views we need to provide the login separated with comma. I want to take it as a name equals to I want to take it as a login. So in the views we have created that particular register login page, because login was not even requested anywhere, so it shows some kind of warning for us. And let us see how these particular things runs and as well as the user and check them. So now once its data has been inserted, now we have to go to here, and over here we people have to go to our admin part, and in the admin part we'll refresh that particular page and let us check it out the data. Okay, terminal and as well as a login. That's fine. No, HTML in the sense like we are not even rendered any kind of page in the views. We have to render some kind of page to load that page. So we didn't provide that. So we need to write that. So upload check it out. Sorry. So here we will check it out. So just click on here and just click on that /accounts register. And over here in this register, we need to go to the admin part in the user. I got a Nihal. So automatically it says staff permissions was denied over here. So I need to make my particular staff permissions. Click on the Nihal, and as well as here the particular person name I need to write known as Nihal, and last name Nihal. And here I want to provide a staff status active and as well as a super active. I want to provide the staff status over here. In the staff status, I need to provide some kind of permissions. And in the last classes, whatever we people have created sessions of product, editor, deleter, all these particular crude operations, whatever we people have written, that particular thing has to provide some kind of permissions to that particular user. And ఒక పర్టికులర్ ఒక పర్టికులర్ యూజర్ ని తయారు చేసినప్పుడు ఆ యూజర్ కి ఆ పర్టికులర్ పర్మిషన్స్ అనేది ఏ విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలనేది
ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు. Only that particular person can have that particular preview parts. So when I click on that, it has to go to the delete, and as well as in the view part, it has to go to the view part. Can also change the permissions. All these particular permissions can be implemented over here. And just go to that particular last login, we are not getting up, and just click on the save. Automatically, my particular status was activated over here actually. Now, once again, I want to activate this particular Vamshi over here. Just click on that. And over here, I want to enter the first name, last name, and all these particular details. Just by clicking on that Vamshi and last name, just provide as Loki, and just provide the particular permission, staff permission. The particular permission was active, but we need to provide the staff access or super user. Super user in the sense, Django ki login అవ్వాలంటే నేను జస్ట్ ఇందాక రాసింది raja@welcome@123 అని చెప్పేసి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చా. ఈ పర్టికులర్ సూపర్ యూజర్ స్టేటస్ is nothing but where we people can use some kind of an activity to get login to my particular Django admin ki login అవ్వాలంటే I have to use this particular super user staff permissions. Staff status ఏదైతే ఉందో I have taken as a staff services. Just click on the save, and automatically the staff status is nothing but where this particular person will have some kind of an access. So username was Vamshi and vamshi@gmail.com. And if I want to access that particular thing, log out chesi check chesi chudam. So just go back, click on the login, and here I want to click on this particular thing known as Vamshi. And when I write in Vamshi, and I want to write it as welcome@123, and just click on that. So super admin access ఏదైతే ఉందో క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ పర్టికులర్ పర్మిషన్ కి యాక్సెస్ ఉండాలా లేదా అనేది we people are decided over here actually. Got it? Yeah. Now once if I added the particular details, automatically user particular details was storing over here. All the details which we people are getting, all the data was storing at one after the other particular rows. This is how the registration was working fine now. The registration was working fine, but we need to provide the particular login page. Login page in the sense what we have to provide, login.html, whatever we do have, we need to provide that particular login.html. So let us go and start working on that particular login.html. And do remember, guys, Raj, whatever the data we people are sending in the registration form, for example, నేను ఏదైనా డేటా అనేది డేటాబేస్ లోకి నేను డేటాని సెండ్ చేస్తున్నాను అంటే that particular data was storing at one particular place actually. నా particular table లో I have chosen users అనే ఒక particular table ఏదైతే ఉందో ఆ particular table లోకి registration data whatever I am entering, all that particular data was registration is happening over here. Like Raja, Vamshi, and as well as all these particular data, whatever the data I'm getting, all this particular data was storing over here. But we do have one of the biggest challenge over here. The challenge was password, which you people can see. This particular password is nothing but a hash MD5 or MD8. It's nothing but the particular data which is going to store password is encrypted. Encryption అంటే welcome@123 అనేది నేను ఏదైతే ఇచ్చానో ఆ డేటా అనేది మొత్తం కూడా దాని యొక్క ఫార్మాట్ లోకి ఎవరికి తెలియకుండా దాచిపెట్టింది. ఇది ఎందుకంటే hackers, if the people or hackers are getting some kind of data or retrieving some kind of data from the database, or ఎవరైనా database ని కొట్టేసినా ఆ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో ఈ పర్టికులర్ పాస్వర్డ్ అనేది ట్రాక్ అవ్వకుండా ఉండడానికి యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం యాక్చువల్లీ. సో ఆటోమేటికలీ Django is going to secure your particular password in the form of a encryption data. So now we have stored all this particular data in the form of a encryption. Raj, encryption అంటే మరి దీన్ని ఎలా డిక్రిప్ట్ చేస్తారు అంటే డిక్రిప్ట్ చేయడానికి కూడా there are few other softwares and as well as there are few other web applications also. Web applications are nothing but just go to the web app and make it as a MD5 encrypt or decrypt. Automatically take this particular password and just enter that particular password over here. Automatically the particular password is going to be encrypted in that particular data. So automatically when the data was encrypted, decrypted, automatically it shows what is the actual result actually. Actual result ante enti? What was the actual result? Password ఏదైతే ఉందో welcome@123 or some kind of data which you have provided, that is going to be decrypted actually. And once if you are sending some kind of data from the HTML page, automatically it is going to Django hide your particular password in the secure manner.
For example, if you're using any other particular applications like PHP or any other applications like Java or .NET, all those particular applications does not work in such a way. The raw data, raw data is nothing but whatever the things that you are typed in your particular system or in your form, same kind of data is going to come and store in your particular columns actually. But here, we people are going to save all this particular data in the form of encrypted data. So this is how we people saved all this particular encrypted data. Now, let us now we people have to start working on something we call it as how the data was getting out. We need to start working on the login form functionality. Login in the sense, what happens? Already in the yesterday's sessions, we people have discussed when I want to get login, only I should have a few kind of permissions to a certain pages. నేను ఆల్రెడీ చెప్పా ఐబొమ్మ మనం చూస్తున్నామంటే డూ వి హ్యావ్ యాక్సెస్ అథెంటికేషన్ కావాలా నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమ్ కి ఏ మూవీస్ ఉన్నాయో జస్ట్ చెక్ చేయాలంటే డూ వి రిక్వైర్డ్ అథెంటికేషన్ బట్ మూవీ చూడాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ వీడియోకి దెర్ ఈస్ అన్ అథెంటికేషన్ దట్ ఈస్ యూ నీడ్ టు గెట్ లాగిన్ ఆర్ యూ నీడ్ టు టేక్ ఎ subscription is nothing but a plan. Similarly, we people do have something we call it as an authentication for the Gmail. అదే నెట్ఫ్లిక్స్ కి వెళ్ళారనుకోండి ఓన్లీ లాగిన్ అవుతే మాత్రమే ఏ మూవీస్ ని చూడగలుగుతారో ఆ మూవీస్ ని బ్రౌజ్ చేయగలుగుతారు. Is it clear? Yeah. Now I want to write something we call it as an authentication for login functionality. So let us see how this particular login functionality is going to be implemented and as well as a written. So I want to write it as if ఒకవేళ I want to write the functionality over here. If I want to take it as a registration, for example, from this registration, or what should I write? So I want to write some kind of a thing. I want to request my particular method. Suppose, for example, I want to get login with my particular login page. Yesterday we have created a login page, username and as well as a password, and we have given one particular button known as login. So when I click on that particular login page, automatically my particular page has to be routing to the home page. Yes or no? అది అథెంటికేషన్ అనేది ఏ విధంగా పెట్టాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పర్టికులర్ పేజ్ అయితే ఏ పర్టికులర్ పేజెస్ కి ఫ్రీగా ఉండాలి, ఏ పర్టికులర్ పేజ్ లాగిన్ అవుతేనే నాకు యాక్సెస్ ఉండాలి అనేది ఐ హ్యావ్ టు రిట్రీవ్ దట్ పర్టికులర్ డేటా ఓన్లీ. ఆ పర్టికులర్ ఫైల్ మాత్రమే యాక్సెస్ కావాలి. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఐ నీడ్ టు యూస్ request dot I need to use it as a method ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ని గెట్ చేసుకొని which is equals to post. I want to use it as a post. That means whatever the data I do have, username and as well as a password, just once if I click on that, automatically username and password is going to go inside that particular program and it has to check with the method. Raji, particular post ekkada nunchi ochindanesi I think Mr. Vasant is looking that. So here method is we are getting from the login page. In the login page, we created a method equals to post, and this particular post and as well as this particular views poster, if that is going to match, then only we are going to enter into the if condition. If the condition fails, else block. So once the condition has to be true, here I am going to take it as if the condition is true, it should be login. It should enter into the if condition. It should enter into the if condition. It has to enter into the if condition. That is what we people have written. Now I want to check it as a username equals to. So we need to check with a username condition only, right? Username and as well as a password, whatever we people are giving some kind of a password, we need to check with the username and as well as a password. Ante login functionality lo text box lo manam username and as well as a login page lo password rendu text box lo manam evaithe enter chesamo aa rendu data anedi manam ikkada fetch chesukovali. We need to fetch that particular data from my particular login page
ఎంటర్ చేసిన డేటాని ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అంటే I need to fetch that particular data statically. So where I want to use it as a username over here, username equals to request. I want to take it as a request dot. I want to get it as a post, where I need to get that particular data. So here I want to get that particular data known as a username. Username. Oh, it's not working. Request dot. Yeah. And the next one we have written as yeah. Now once it's written, we have to take it as the next one is password. Password equals to request dot post. I want to take it as a post, where I want to take it as a password. I want to take it as a password. If request dot method equals to post, once the condition is true, my particular data has to fetch. అక్కడ నేను లాగిన్ పేజ్ లో ఎంటర్ చేసిన రెండు డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా ఏంటి రాజు అంటే I want to take it as na Raja, and over here my particular data is going to get to my particular password known as a welcome@123. నేను ఆ టెక్స్ట్ బాక్సెస్ లో ఎంటర్ చేసిన యూజర్ నేమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as a పాస్వర్డ్ రెండు ఏవైతే నేను ఎంటర్ చేశానో ఆ డేటా అనే ఆ పర్టికులర్ డేటా వాట్ ఎవర్ డేటా I got that particular data over here. Once the data has been got, I need to make it as a authenticate. Authenticate ante I need to check whether my particular condition is available or not అనేది check చేయాలి. So let me check that particular condition over here and let me print that particular thing. So here I want to check that particular condition over here. So I have gathered both the details and I need to check user equals to. Vasant, can you tell me what is a user? What kind of variable? Local variable. Now I have created something we call it as our user is a local variable and authenticate. I want to take authenticate dot. I want to use it as a authentication and automatically authenticate, where we people have automatically we have taken a authenticate module. From that automatically Django is going to authenticate over here. Aim authenticate cheyali ante user name anedi authentication అని చేయాలి. So I want to take it as a username equals to user name. This particular username ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ఇప్పుడు వసంత్కి డౌట్. Now వసంత్ డౌట్ ఏంటంటే ఈ username, whatever the username we do have, in this we do have a username known as a Raja. From this particular users table, we are getting from this particular user column name. From this particular users, I am taking this particular username. ఈ username ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ particular variable. And ఈ particular Raja అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఆ టెక్స్ట్ బాక్స్ లో మనం ఎంటర్ చేసిన లాగిన్ ఫామ్ లో నుంచి ఎంటర్ చేసిన నేమ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ నేమ్ రెండు కూడా ఇక్కడ గెట్ అవుతుంది. సో ఐ వాంట్ టు అథెంటికేట్ దిస్ బోత్ ద థింగ్స్. వన్ ఈజ్ యూజర్ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు యూజర్ అండ్ యాజ్ వెల్ as I want to authenticate password equals to I want to check it as a password ఏదైతే ఉందో పాస్వర్డ్ అని చెప్పేసి చెక్ చేస్తున్నాను. ఈ రెండు కండిషన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే నాకు మ్యాచ్ అవుతుందో ఆర్ ఉంటుందో ఐ నీడ్ టు టేక్ వన్ మోర్ కండిషన్. ఈ కండిషన్ ఇఫ్ లో ఇంకొక ఇఫ్ తీసుకుంటున్నానంటే వాట్ ఈస్ దట్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్? Nested if. Nested if is nothing but a condition within the condition. ఒక కండిషన్ లోపల ఇంకొక కండిషన్ అనేది రాసుకుంటూ వెళ్తాం. So I have written if condition over here, that is user is not. That means if the user is not none, it's a none. It's a none. I want to take it as a authenticator dot. I want to take it as a login ఏదైతే ఉందో I want to take it as a login page. So I want to create something we call it as a login. Automatically authenticate ఏదైతే login ఉందో automatically it has to get a login. And I want to make it as a request separated with comma. I want to take it as a user ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ ని కాల్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్లీ. అర్థమైందా? Now I go. Sorry, all this particular. Yeah, here guys, here I have taken it as a user over here, request dot user. ఒకసారి అయిపోతే I need to take one of the statement known as a login successfully. Login is successful, and over here I want to take as a request, that is redirect, where it has to get
రీడర్ లాగిన్ అవుతే ఏ పర్టికులర్ పేజ్ కి వెళ్ళాలి అనేది రాసుకుంటున్నాను. సో ఒకవేళ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్ గా అయితే వేర్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో యాక్చువల్లీ షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a షో ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే sorry not here I need to show all products, right? So in this URL we do have show products. It has to log into the show products ఏదైతే ఉందో షో ప్రొడక్ట్స్ కి లాగిన్ అనేది జరగాలి అని రాసుకుంటున్నాను యాక్చువల్ గా. సో ఆటోమేటికలీ now it has to get login to that particular page. So now let us see how these particular things runs on and as well as how these particular things యూజ్ అనేది అవుతుందో చెక్ చేద్దాము. ఇది కండిషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా అయితే లాగిన్ అనేది కావాలి. సో ఫర్ ఎవ్రీ పర్టికులర్ ఇఫ్ కండిషన్ దే విల్ బి వన్ ఆఫ్ ద ఎల్స్ కండిషన్. సో ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ as a else condition over here. Else ఒకవేళ కాకపోతే I want to take it as a print statement that is invalid. Already we have a check this particular thing. Once the condition is true, it enters into the if block. Once the condition is failed, it enters into the else block. So I have taken it as an invalid credentials. This is where I have written and I want to return to one particular page. Return. Effectively return avali. Redirect to the page same known as an login page. Raj, ఈ పర్టికులర్ ఇఫ్ కి ఒక ఎల్స్ కండిషన్ అనేది రాసుకున్నాం. మరి స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే దే షుడ్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎల్స్ బ్లాక్ అగైన్. సో ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ కండిషన్ ఫెయిల్ అయితే కింద కండిషన్ రాసాము. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ ఇంటూ అనదర్ కండిషన్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a else block. In this else block I want to write it as a return. I want to return render. నాకు ఒకవేళ ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ ఒకవేళ ఫాల్స్ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద రిక్వెస్ట్ సెపరేటెడ్ విత్ కామా. ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a accounts. I want to take it as a accounts అనే పేజ్ కి ఆటోమేటికల్లీ అకౌంట్స్ అంటే ఏ పేజ్ ఉంటుందో రిజిస్ట్రేషన్ ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కి నావిగేషన్ అనేది చేసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా. సో అకౌంట్స్ అంటే డైరెక్ట్ గా ఎర్రర్ వస్తుంది మనకి యాక్చువల్ గా. సో డైరెక్ట్ గా నావిగేషన్ అవ్వాలి అంటే ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు వన్ పర్టికులర్ పేజ్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద లాగిన్ పేజ్ లోనే ఉండాలి ఒకవేళ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతాయి. సో ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ we people are going to write it as an account/login. Account/ you need to write it as a login. So this is how we people are going to store the some kind of data. ఇప్పుడు లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది మనకి జరిగింది యాక్చువల్ గా. వన్స్ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ వాస్ డన్ నౌ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు రైట్ సంథింగ్ వి కాల్ ఇట్ as a URL ఏదైతే ఉందో URL సెటప్ చేయాలి. సో లెట్ us go to the URL page. In the URL we need to set up the already we have set up this particular thing login we have created. Now we people have to set up some kind of a thing we call it as our templates. So already models అయిపోయింది, views అయిపోయింది and as a URL అనేది సెటప్ చేసాము. నో టెంప్లెట్ ని సెటప్ చేయాలి. టెంప్లెట్ ని సెటప్ చేయాలి అంటే what is the thing that we have to do? What we have to do in the template? We need to action ఏదైతే ఉందో ఆ యాక్షన్ కి some kind of behavior అనేది పంపించాలి కదా. So we need to go and send some kind of behavior. So let us see how this particular behavior works and check it out. So let us go to login page and over here we have given here URL అనేది సబ్మిట్ చేయగానే లాగిన్ ఏదైతే ఉందో we have to provide it as a login. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నేను సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తానో అంటే యాక్షన్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అవుతుందో ఆ యాక్షన్ కి తగ్గట్టు ఒక బిహేవియర్ అనేది యాక్టివేట్ అవ్వాలి. ఆ బిహేవియర్ సెండ్ చేయడానికి we do have a form action equals to URL. ఆటోమేటికలీ దిస్ పర్టికులర్ URL అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఈ పేజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది. URL లో లాగిన్ ఏదైతే ఉందో లాగిన్ అనే ఒక పర్టికులర్ నేమ్ సెట్ చేస్తుంది. ఇన్ దట్ పర్టికులర్ పాత్ ఇట్ గోస్ టు ద వ్యూస్. ఇన్ ద వ్యూస్ ఇట్ గోస్ టు ద ఫంక్షన్ known as a login function. Once it goes to the login function automatically function is going to be loaded. అంటే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే రాసామో ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో ఇఫ్ కండిషన్ లో ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ అంతా కూడా రాసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం యాక్చువల్ గా. సో ఆటోమేటికలీ ఆ ఫంక్షన్ లో ఏదైతే కండిషన్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ అనేది యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో లెట్ us go and let us check it out. How does this particular things runs అనేది ఒకసారి రీచెక్ చేసి చూద్దాం యాక్చువల్ గా. సో I want to go to the login. I want to take a login. Template does not exist at accounts login అనేది చెప్తుంది. Now I need to provide a particular page over here last .html ఏదైతే ఉందో I need to provide as a HTML.
and just go to that particular page and just make it as an execution. Automatically, I got yesterday we created one particular thing known as an user login and as well as a password. And I want to enter this particular thing over here. I use a name known as an Raja, and I want to provide some kind of a name known as an welcome at the rate 123, and just click on this particular login. Automatically, it says that it was missing some kind of a CSRF token. Whenever you people are posting some kind of data or some kind of information, it has to go to the particular page. So just go to that particular form page into the login, and over here you need to always provide a particular CSRF token, and just go here back, refresh the page, and write it as an Raja, and I want to enter it welcome at the rate 123, and just click on the login page. Automatically I got my particular page over here. ఎక్కడికి redirect చేసింది? Login page ki redirect చేసింది. But we do have some kind of a challenge. So a challenge ఏంటి రాజంటే, now we people got a session was open. Session అంటే background లో login అవ్వగానే I got my particular page was loaded and it got logged in. But again, I want to check with that particular thing over here /log accounts ఏదైతే ఉందో accounts, where I want to go with log out. So నాకు log out ఉందా, మరి లాగిన్ అయితే చేసా. ఒకవేళ లాగిన్ చేయకుండా అలా వదిలేస్తే లాగిన్ లోనే ఉంటున్న పేజ్. That means there will be one particular cookie, whatever the cookie we do have, that particular cookie was activated, and that particular cookie says remains the same. అంటే until log out చేసే అంత వరకు ఆ కుకీ అనేది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అలానే ఉండిపోతుంది అని చెప్తున్నాను. మనం లాగౌట్ చేయాలంటే we need to make one particular functionality known as logout. ఏదైతే ఉందో లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ప్రాపర్ గా అంతా లాగిన్ అవుతానే ఉంది. I got login page, and then I click on this particular page. I'm getting all this particular page. I click on this. I got my particular all the pages. If I require, I can go click on back. And if I want to search some kind of thing, I can search based upon my requirements. It's not. I think it's name basis made on that only. Product ఏదైతే ఉందో I want to get it as a product. Just I got one particular product over here. So all these particular things we people are getting some kind of working functionalities were happening over here actually. Everything was looking cool. Now we people have to provide some kind of logout functionality. ఎప్పుడైతే నేను లాగిన్ బటన్ ఉండాలి, at the same time I should have something we call as a logout button. When I click on the login and logout అంటే ఆటోమేటికల్ గా నాకు లాగిన్ పేజ్ అనేది చూపించాలి, లేదు అంటే రిజిస్ట్రేషన్ పేజ్ అయినా చూపించాలి at the beginning. So let us create that particular page and let us start working on that. So ఒకసారి చేసి చూద్దాం ఒకసారి how we people have to create that particular logout page and as well as ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనేది చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం ఒకసారి. So let us create that particular both the things. So నాకు ఇక్కడ I have home page కి వెళ్ళాను. Now I need to create two particular buttons. One is known as a registration button. Second one is login button, and there should be a logout button. Logout button ఎప్పుడు వస్తుంది? లాగిన్ అయిన తర్వాత వస్తుంది. అంతేగాని లాగిన్ అవ్వకుండా లాగౌట్ వస్తుందా? నెవర్ కమ్స్, రైట్? ఎప్పుడైనా ఫేస్బుక్ కి కానీ లేదు అంటే ఏదైనా సోషల్ మీడియా నెట్వర్క్ కి లాగిన్ అయితేనే మీ అకౌంట్ లో లాగౌట్ అనే పర్టికులర్ థింగ్ ఉంటుంది. లాగిన్ లేకుండా, లాగిన్ అవ్వకుండా లాగౌట్ అనే బటన్ ఎక్కడ కూడా ఉండదు. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఎన్ని బటన్స్? ఇప్పుడు 3 బటన్స్. ఏమేమి? రిజిస్టర్, లాగిన్, logout. Now I want to use some kind of functionality over here, guys. So here బటన్ రావాలంటే ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి నేను? I want to create a register, login, and as well as logout buttons. Where should I create that particular buttons? ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? nav bar ఎక్కడ ఉంది? బేస్ ఎక్కడ ఉంది? ప్రొడక్ట్ అనే అప్లికేషన్ లో ఉంది, అది చెప్పాలి. So we have not created that particular base.html in our particular new app known as accounts లేదు. Base.html ఏదైతే ఉందో we have created only one particular base.html. Here you do have a templates. In this you do have a base.html. In this particular base.html last time మనకు చాలా వచ్చాయి drop downs, and as well as we have got something we call it as what we call link చేసుకోవడానికి we do got a lot of pages. I mean hyperlinks. Similarly, I do want to create some kind of buttons ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ buttons అనే క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా.
buttons in the sense link cheskodaniki I want to provide it as na li, which I want to take it as na li. In this particular li I want to take it as na class known as nav item edaithe undo I want to take it as a nav item. Over here I want to create a it stands for hyperlink. I want to take it as a hyperlink over here, and over here space I want to take it as a some kind of a form or whatever you people want to write. You people can write some kind of a data. So ఇక్కడ నేను క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ పేజ్ కి నావిగేట్ అవ్వాలి? రిజిస్టర్. ఇది రిజిస్టరా? Register. So when I click on that, it has to navigate to one particular page. Which is that particular page? That is URL space. I want to take it as a register. And there is another one. What is another one we do required? Sorry, login. Class equals to I want to take it as a now item, and over here I want to take it as an a href, where I want to take this particular thing as percentile where I want to take it as a URL, where I want to take this particular URL known as an login, and I want to provide it as a login. And just go and just make it as a refresh and just check it out. We got a registration and as well as a login page. Okay, Rendu? Yeah, we got this particular login and as well as a registration pages that we people got. Wait a second, and I will my chivarki raval actually. So we need to get over there. Okay. So in Rendu kuda evaitho just I want to copy, and it has to come at the last of that particular thing. So I want to represent over here after UL edaitho UL ki baita representation chestunanu actually. So I want to present over here, and just to rephrase that particular page over here, automatically I got two particular things. One is register and login. Ram kuna doubt ఏంటంటే ఆ రెండు డాట్లు ఎందుకు వచ్చాయి అని. ఆ రెండు డాట్స్ ఏంటంటే అన్ఆర్డర్ లిస్ట్, ఎందుకంటే మనం యూఎల్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయలేదు అండ్ యాజ్ వెల్ as ప్రాపర్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ రెండు కూడా we got one of the register and as well as a login. When you click on the register, I should get a register. When I click on the login, I need to get the login. When I click on the add product, I need to get the add product. When I click on home, I need to get it as a home. But ఎవడు పడితే వాడు ప్రొడక్ట్ యాడ్ చేయడానికి లేదు కదా. అది యాడ్ చేయాలంటే the person should get registered first. రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి అంటే ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ అనే ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ హీ హాస్ టు గెట్ రిజిస్టర్, అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ అయిన తర్వాత లాగిన్ అవ్వాలి, లాగిన్ అయిన తర్వాతనే పోస్ట్ అవ్వాలి. బట్ ఎక్కడ మనం పర్మిషన్స్ కానీ యాక్సెస్ కానీ ప్రొవైడ్ చేయలేము. జస్ట్ మనం రీడైరెక్ట్ అనేది చేసుకున్నాం. జస్ట్ వీ హావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. నౌ వాట్ వీ హావ్ టు డూ మిస్టర్ వసంత్, we need to create another one. We call it as na logout. ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ లాగౌట్ అనే ఫంక్షనాలిటీ అనేది తయారు చేయాలి. సో we need to create something we call it as a logout. Logout అనే ఫంక్షనాలిటీ ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే if my particular session or my particular condition was true, then only I need to show my particular logout page. Else it should redirect to the same page. ఎప్పుడైతే నా కండిషన్ ట్రూ అవుతుందో అప్పుడు లాగౌట్ చూపించాలి. ఒకవేళ కండిషన్ ట్రూ కాకపోతే ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ రిజిస్టర్ అండ్ యాజ్ వెల్ as లాగౌట్ అనేది మాత్రమే చూపించాలి. సో ఇది రావాలంటే ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ పర్టికులర్ థింగ్. సో లెట్ మీ go and start work on that particular another one. I need to create I need to create another one particular thing known as a logout. So let me go to logout page over here. Here I want to take it as a class equals to, I want to take it as a now item, I want to take an item, and over here a href, I want to take it as a href, where I want to provide this particular thing percentile, that is URL, and at the same time I want to take this particular thing as a login. It is navigating to the login, and here it has to log into logout. I need to provide as a logout. ఇంకా మనం ఎక్కడ URL లో logout ప్రొవైడ్ చేయలేదు. We need to create that particular logout. సో సేమ్ ఇదేంటో మన పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఏదైతే ఉందో లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ కూడా తయారు చేయాలి. ఇప్పుడు లాగిన్ ఏదైతే ఉందో వీ హావ్ క్రియేటెడ్ ద లాగిన్, అండ్ నౌ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఇట్ యాజ్ అ లాగౌట్.
సో ఎప్పుడైతే నేను లాగౌట్ అని క్లిక్ చేస్తానో నా సెషన్స్ మొత్తం కూడా క్లోజ్ అయిపోయి హోమ్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో హోమ్ పేజ్ అనేది లాగిన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as రిజిస్టర్ చూపించాలి. ఒకవేళ లాగిన్ అయ్యాను అంటే లాగౌట్ బటన్ అనేది చూపించాలి. దట్ ఈస్ వే ఐ హావ్ టు రైట్ మై పర్టికులర్ కండిషన్స్. అది రాయంటే ముందు లాగౌట్ అవ్వాలంటే నా కుకీస్ ఆర్ సెషన్ డిస్ట్రాయ్ అవ్వాలి. ఎప్పుడైనా ఎగ్జాంపుల్, మీరు ఎప్పుడైనా ఇంట్లోకి వెళ్ళాలంటే తాళం తీసి వెళ్తారా, లేదు అంటే తలుపు బద్దలు కొట్టుకొని వెళ్తారా? తాళం తీసేద్దాం అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ఎగ్జాక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ కీ టు ఎంటర్ ఇన్ యువర్ హౌస్. ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు వదిలేసేసి అలా వెళ్ళిపోతారా, లేదు అంటే లాక్ చేసి వెళ్తారా? చేయకపోతే వసంత్ వస్తాడు. సో వీ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్ విత్ వసంత్. సో అటువంటి కేసెస్ లో లాగౌట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వీ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ లాగౌట్ అని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటికల్లీ లాక్ అనేది అయిపోతుంది. లాక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అది మళ్ళీ లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ చేయాలి. యాక్చువల్ గా కొంతమంది ప్రోగ్రామింగ్ చేసేటప్పుడు నిహాల్ లాంటి వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా లాగౌట్ అయిపోద్ది. ఎస్, అంత భయంకరంగా కోడింగ్ రాస్తుంటారు. సో డోంట్ రైట్ లైక్ దాట్. సో వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లోపల నుండి లాక్ చేసేసుకుంటే మళ్ళీ బయటకు వెళ్ళడం చాలా కష్టమవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఫంక్షనాలిటీస్ ఏవి వర్క్ అవ్వవు, కానీ లోపల ఉంటారు కానీ వర్క్ అవ్వదు. అదే అంటున్నా, అటువంటి ఫంక్షనాలిటీ మీరు భయంకరంగా రాస్తారు అనేసి డోంట్ ట్రై టు రైట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్. రాసేటప్పుడు లాగౌట్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక పర్టికులర్ సెషన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ టైం కి లాగిన్ అయ్యాము, ఏ పర్టికులర్ అకౌంట్ తో లాగిన్ అయ్యాము అనే రికార్డ్ ఏదైతే ఉంటుందో జస్ట్ అబ్జర్వ్ హియర్ గైస్. మనం జాంగోలో చూసినట్లయితే గైస్ హియర్ మన జాంగోలో చెక్ చేస్తే ఎవ్రీ పర్టికులర్ టైం ది పీపుల్ విల్ హ్యావ్ అ హియర్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టేబుల్ we people do have a some kind of an authentication logs. అంటే ఎవరెవరు లాగిన్ అయ్యారు, ఏ టైంకి లాగిన్ అయ్యారు, ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ లాగిన్ అయ్యారు అనేది వంశీ నిహాల్ at this particular time I got this particular field's name, last number, ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేసినట్టు ఐఎమ్ గెటింగ్ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్. ఎవరు ఏ టైంకి లాగిన్ అయ్యారు, ఏ పర్టికులర్ టైంకి ఏ పర్టికులర్ పనులు చేస్తున్నారు అనేసి. డోంట్ ఆస్క్ మీ లైక్ రాజ్ 4:49 ఏంటి రాజ్ అంటే అది యూఎస్ టైమింగ్, దాని ఒక సర్వర్ టైమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సర్వర్ టైమ్స్ అనేవి పడతాయి యాక్చువల్ గా. Login views, yeah, sure. So you people can automatically, Django is going to track all these particular things. అదే నేను వేరే పర్టికులర్ లాంగ్వేజ్ లైక్ జావా ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ పర్టికులర్ థింగ్స్ పిహెచ్పి రాయాలి అంటే అదర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో ఎవ్రీ పర్టికులర్ థింగ్ ని ట్రాక్ చేసుకోవడానికి ఐ హావ్ టు క్రియేట్ ఎ టేబుల్, మళ్ళీ దానికి డిజైన్ చేసి ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఎవరు లాగిన్ అవుతున్నారు ఏంటి పడేయాలి. బట్ ఇక్కడ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్ గా దానికది జరిగిపోతూ ఉంటున్నాయి. You people are not going to do any kind of activities, automatically everything happening. And as Nihal was asking us to explain login functionality, A part, A second or first star, but starting in the now I have created one of the function. Why we have created a function? We do have a login form, right? Login form ki activate avvalante we need to write the logical part. Logical part is nothing but if I enter a username and as well as the password, correct username and password, it has to get a login. ఒకవేళ wrong enter చేస్తే it should not log in, it should remains on the same page. అర్థమైందా? నీ పర్టికులర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫేస్బుక్ కానీ లాగిన్ అవ్వాలంటే ఎలా లాగిన్ అవుతాం? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అంటే ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అనేది డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంది. Store untene you can do the activities. Now I want to log in with the Nihal account. Now to do that particular thing, I have created if request dot method equals to post. When we started one of our particular classes in the beginning, I told you that if the if condition is true, then only we are entering into the if condition. ఒకవేళ if condition fail అయిందంటే ఎక్కడికి వెళ్తుంది? else block లోకి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతే ఆటోమేటిక్ లాస్ట్ ఎల్స్ లోకి జంప్ అయిపోతుంది. ఇట్ రిమైన్స్ ఆన్ ద సేమ్ పేజ్ లాగిన్ డాట్ హెచ్టిఎంఎల్ అలానే ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు తప్పు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చేస్తే లాగిన్ అవుతావా, అదే పేజ్ లో ఉంటావా? అదే పేజ్ లో ఉండి యువర్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఈస్ రాంగ్ అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ చూపిస్తారు. సిమిలర్లీ నౌ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ as a if the condition is true. Raj, where this particular method is coming, we do have a login page. In this particular login page we are getting it as a form action. I already told you every particular time, Ajay,
every particular time we people are going to use the forms to send the data, to retrieve the data. To send the data, we are using it as a method. What kind of a method? ఇప్పుడు నేను నీ గర్ల్ఫ్రెండ్ కి లెటర్ ఇవ్వాలంటే ఎలా ఇస్తాం? దే షుడ్ బి అనే రాజ్ అనే పర్టికులర్ మీడియేటర్ తో పంపిస్తాం. ఎందుకు నేనేం చేయను, ఇస్తాను అంతే. ప్రేమ నీతో అసలు పంప. So if I want to use that particular form or to send that particular data, there is a mediator, right? Similarly, now I want to send some kind of a data. Our data ఏంటంటే యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ రెండు డేటాస్ నేను టెక్స్ట్ బాక్స్ లో రాసిన యూజర్ నేమ్ and as well as a password, whatever I entered in the two text boxes, it has to directly go to the database. ఏ particular database కి వెళ్తుంది రాజు అంటే I have written some kind of a condition over here. If this particular method అనేది ట్రూ అవుతాయి, అక్కడ ఉన్న మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్, ఇక్కడ ఉన్న మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ రెండు ట్రూ అవుతాయి. ట్రూవే కదా, అక్కడ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ ఉంది, ఇక్కడ పోస్ట్ ఉంది, బోత్ ఆర్ కంపారిజన్, కండిషన్ ట్రూ అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద ఇఫ్ కండిషన్. In the if condition, I have written it as a username and as well as password, two particular local variables. Now I want to take it as a request.post. Request.post is nothing but whatever the data I have been entered in the text boxes, I am retrieving that particular data over here by providing as a Raja and as well as a welcome@123 అని చెప్పేసి. అర్థమైందా? అక్కడ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ రాసిన దాంట్లో నుంచి ఆ రెండు పోస్ట్ చేయగానే ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఫామ్ అనేది తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెడుతుంది, ట్రూ అవుతాయి, మెథడ్ అనేది రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి. Now automatically I have taken one of the variable. You can take your own variable, whatever it is. User equals to authenticate. I have taken one of the authenticate module over here. Using that particular authenticate module, I have a authenticated method. In that I am going to automatically no mali comparison cheyalsina avasaram ledu. Normally to make this particular program in GUI application or any other application, we need to write a functionality and as well as a query. Query అయిందంటే డేటాబేస్ నేమ్ రాయాలి, డేటాబేస్ లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ రెండు కంపేర్ చేయాలి, అది ఒకవేళ సక్సెస్ అవుతే నా లాజికల్ పార్ట్ లోకి వాల్యూస్ ని గెట్ చేసుకోవాలి. బట్ హియర్ ఐఎమ్ రైటింగ్ అ సింపుల్ థింగ్ నోన్ యాజ్ అథెంటికేట్ డాట్ మాడ్యూల్ అంటే అథెంటికేట్ అనే మెథడ్ రిప్రజెంటేషన్ చేసి అందులో డైరెక్ట్ గా యూజర్ నేమ్, this username is nothing but నా particular database లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ టేబుల్, పాస్వర్డ్ టేబుల్, and this username is nothing but my particular variable. ఇక్కడ రాసిన వేరియబుల్ అంటే రాజా అండ్ పాస్వర్డ్ రెండు వెళ్ళిపోతాయి. ఆ కాలమ్స్ లో ఎక్కడైతే మ్యాచ్ అవుతుందో ఎగ్జాక్ట్ గా ఏదైతే డేటా ఉంటుందో ఆ రికార్డ్ అనేది డేటా అనేది ఫెచ్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా, ఆటోమేటికలీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఫెచ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఓవర్ హియర్. అక్కడ దాకా క్లియర్ అర్థమైందా? అంటే ఆ రెండు డేటా అనేది అవైలబిలిటీలో ఉంటే కండిషన్ ట్రూ అని చెప్పేసి యూజర్ దాంట్లో స్టోర్ చేసుకుంటున్నారు. Now again I am writing internally if user is not none. What does it mean? I am writing that if user is not none. ఒకవేళ అది లేకపోతే it is not none. authenticate.login request comma user ఏదైతే ఉందో ఈ పర్టికులర్ యూజర్ నేమ్ ని authenticate.login అనే ఫంక్షన్ లో నేను లాగిన్ అయిపోతున్నాను. యాక్చువల్ గా అంటే ఒక కుకీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. కుకీ ఇస్ నథింగ్ బట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో ఆ పేజ్ అనేది అవైలబిలిటీలోకి వస్తుంది. ప్రింట్ లాగిన్ సక్సెస్ఫుల్, రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ టు ద షో ప్రొడక్ట్స్. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే లాగిన్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో లాగిన్ పేజ్ నుంచి హోమ్ పేజ్ కి పంపిస్తారు. మన దగ్గర హోమ్ పేజ్ ఏంటి అంటే షో ప్రొడక్ట్స్. ఎస్ఎనో వి హావ్ రిటన్ యాస్ అ షో ప్రొడక్ట్స్. లేదంటే కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే లాగిన్ నుంచి ఇండెక్స్ పేజ్ పెట్టుకుంటారు. సూపర్ అడ్మిన్ ఇన్ ద సెన్స్ జాంగో ఆర్ ఇక్కడ అడ్మిన్ లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ ఎంటర్ చేసుకుంటారు. అక్కడ కూడా యాక్సెస్. ఇక్కడ నేను జస్ట్ ఒక శాంపుల్ చూపిస్తున్నాను అంతే. ఒకవేళ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ అనదర్ టేబుల్, ఇండిపెండెంట్ టేబుల్ known as users or else customers అని ఒక టేబుల్ తయారు చేస్తే వాళ్ళకి ఆ పర్టికులర్ పేజ్ మాత్రమే యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ యూజర్ అనేది మైగ్రేషన్ చేసినప్పుడు టేబుల్ ఉంది కాబట్టి దానిలోకి నేను స్టోర్ చేసుకుంటున్నాను అంతే. ఒకవేళ రేపు కస్టమైజేషన్ ఏదైనా చేయాలంటే మీ అప్లికేషన్ లో కస్టమర్స్ _details ఆర్ రిజిస్ట్రేషన్ _customers పెట్టేసి ఆ రిజిస్ట్రేషన్ లోనే మొత్తం వాళ్ళ డీటెయిల్స్ అన్ని గ్యాదర్ చేసి వేరే టేబుల్ తీసుకుంటాం. ఆ టేబుల్ లోనే యాక్సెస్ ఉంటుంది వాళ్ళకి అందరికీ కూడా. వస్తుంది కదా?
వన్స్ ఎక్కడ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ లో నుంచా రాదు అట్లా రాదు. Directly you have to go to the admin part and over there you need to enter the part. అక్కడ మాత్రమే యాక్సెస్ చేసుకోగలుగుతాను. అక్కడ అదే పర్టికులర్ టేబుల్లో వాళ్ళు తయారు చేసి ఇచ్చిన యూజర్ అనే టేబుల్లో నుంచి వి పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ దట్ పర్టికులర్ టేబుల్ టు స్టోర్ ద డేటా. లేదు నా ఓన్ టేబుల్ తయారు చేసుకున్నట్టు టేబుల్ తయారు చేసుకుని మనం మన పర్టికులర్ కస్టమైజేషన్ డేటాని ఇన్సర్షన్ చేసుకోవచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ ఫామ్ లో. యా, నౌ ఐ హావ్ రిటర్న్ రీడైరెక్ట్ షో ప్రొడక్ట్స్ నిహాల్. అర్థమైందా? ఒకవేళ ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లో ఒకవేళ లాగిన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ అవ్వకపోతే there is a might be a disturbance due to some reasons, else print invalid credentials and రావాలి. అండ్ యాజ్ ఏ పేజీలో ఉంటుంది సేమ్ అదే పర్టికులర్ పేజీలో రీప్లేస్ అయి ఉంటుంది. అర్థమైందా? ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ రాసుకోవడానికి we people have created one of the function and we call the particular function in the URLs. In the URLs నుంచి డైరెక్ట్ we are going to call it as na base ఏదైతే ఉందో ఆ బేస్ లోకి మనం కాల్ చేసాం యాక్చువల్ గా. Now whatever we people have created in the base, we now registration అయిపోయింది, login అయిపోయింది. What is the next one we do have? Logout. ఎప్పుడైతే లాగౌట్ క్లిక్ చేస్తానో ఆటోమేటిక్ గా నా సెక్షన్స్ అన్ని కూడా బ్రేక్ అయిపోవాలి. అర్థమైందా? మా ఆఫీస్ లో ఒకటి రాశాడు కోడ్, వాడి భరోసా మీద పెడితే ఆ లాగిన్ క్లిక్ చేస్తే ఆ నెట్వర్క్ లో ఉన్న అందరికీ యాక్సెస్ అవుతుంది. అది నేను కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. That means other people can also have the access on the same network. అలా రాకూడదు. ఒకవేళ అందరూ సేమ్ వైఫై కి కనెక్ట్ ఉన్న ఫేస్బుక్ లాగిన్ చేస్తే ఎవరి లాగిన్ కి వాళ్ళకి అడుగుతుంది. బట్ ఇక్కడ వాడు రాసిన కోడ్ ఏంటంటే లాగిన్ అయితే మిగతా వాళ్ళందరికీ వాడి అకౌంట్ చూపిస్తుంది. అందరూ మాకు ఇది ఎందుకు వస్తుంది, మాది రావాలి కదా అనుకుంటే దాంట్లో వాడు మిస్ చేసిన కొన్ని లాజికల్ పార్ట్స్ గానే ఉంటుంది ఆటోమేటిక్. ఏది PHP లో అయితే ఇక్కడ బై డిఫాల్ట్ గా అథెంటికేషన్ అనేది మాత్రమే కుకీస్ గానే అవన్నీ కూడా అదే టేక్ కేర్ చేస్తుంది. యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మచ్ మోర్ లాజికల్ పార్ట్స్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? యా. నౌ ఐ నీడ్ టు రైట్ లాగౌట్. సో లాగౌట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఐ డు హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనాలిటీ ఓవర్ హియర్. We are going to call that particular logout over here. That is a def is a keyword where I want to write it as a log out. I want to create logout known as a request. I want to create it as a logout request. I want to provide that particular request. Once the logout has been done, logout cheyalante na username password edaithe untundo aa particular username password anedi automatic ga click chesinappudu aa particular data anedi account anedi cookie anedi destroy ayipovali. Actually em avali, destroy avali. Destroy in the sense automatically it has to redirect to the login page or it has to log into the home page. Appudu automatic ga paina registration and as well as a logout login functionalities evaithuno avi kanipinchali. Login ayyanu ante logout ane particular button maatrame kanipinchali. So daniki manam logical functionality edaitundo we need to write the logical functionality. So let us write that particular thing over here. So here we are going to write if we are going to write it as na if okavela request dot I want to write it as a method equals to post. Wait, equals to post. I want to do it as a authenticate dot. I want to use it as a logout. Already predefined function we call it as a logout. Automatically this particular logout is going to take care about that particular functionality. Just take it as a logout, and here I want to take it as a request. Request actually. Nihal. Now I want to take it as a print function, and over here I want to provide as now logged out successfully from websites. Yeah. So I have created some message over here. Once if it's done, I need to request that is a redirect. Where it has to redirect is nothing but a login. It has to go to the login page. Login page ki redirection అనేది కావాలి యాక్చువల్ గా. లాగౌట్ ఇచ్చేంగానే ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? లాగిన్ పేజ్ చూపించాలి ఎప్పుడైనా కానీ.
మీరు ఏ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ అయినా చూడండి, యాజ్ పర్ ద ప్రిన్సిపల్స్ వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఇట్ ఆటోమేటికల్లీ షోస్ టు లాగిన్ పేజ్ అనే దానికి చూపిస్తుంది యాక్చువల్ గా. సో నౌ లెట్ us go and start working on this particular thing over here. When I click on that particular thing, views అయిపోయింది. What is the next one we have to do? We have to use it as a URLs part. So let us go. అయిపోయిందా, తీసుకున్నారా? Yeah. Once it is done, I have to go to the URL page. In the URL page, I need to write my particular path. So take it as a path. In this particular path, I need to represent logouts. I need to provide logout, comma. I want to provide views dot logout. Separated with comma, I want to take it as a name equals to, I want to take it as a logout. I want to take it as a logout. So Mr. Nihal, అయిపోతుంది ఫంక్షనాలిటీ. లాగౌట్ క్లిక్ చేస్తే మరి లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ ఎందుకు అవ్వదు? ఇప్పుడు నేను క్లిక్ చేస్తే నాకు లాగౌట్ అనేది అవ్వాలి కదా. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గెట్ లాగౌట్ అవ్వాలి కదా. అయితే అప్పుడు ఆ పర్టికులర్ కేసెస్ లో ఏం జరుగుతుంది? లాగౌట్ క్లిక్ చేయగానే సారీ లాగిన్ పేజ్, ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద లాగిన్ పేజ్. అవ్వదు బికాస్ పెట్టుకో, మనం వ్యూస్ లో రాసినప్పుడు అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ అ మెన్షన్ ఇఫ్ రిక్వెస్ట్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అని పెట్టారు. అంటే అక్కడ ఫామ్ అనేది ఉండాలి కదా. మరి లాగౌట్ లో ఫామ్ ఉందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మరి లాగౌట్ లో ఎక్కడ base.html లో ఇక్కడ నాకు ఒక ఫామ్ ఉండాలి కదా. when I click on that particular form only I need to get my particular form అనేది సబ్మిట్ అవుతుంది మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అవ్వడానికి. బికాస్ యాక్షన్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వాలి కదా మిస్టర్ నిహాల్. ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వాలి అంటే యాక్షన్ క్లిక్ చేయడం, బిహేవియర్ రిజిస్ట్రేషన్ అవ్వడం. లాగిన్ అవ్వాలి అంటే యాక్షన్ లాగిన్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయడం, బిహేవియర్ ఏంటి లాగిన్ అవ్వడం. అదే లాగౌట్ మీద క్లిక్ చేయడము అంటే యాక్షన్ అంటే లాగౌట్ అనేది పర్ఫామ్ అవ్వాలి. అది అవ్వాలి అంటే ఫామ్ అనేది ఉండాలి కదా టు చెక్ ద కండిషన్ ఆర్ వ్యాలిడేషన్. సో టు డూ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్ పర్టికులర్ ఫామ్. ఏదైతే ఉందో ఒక పర్టికులర్ ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. వాట్ డూ యూ సే మిస్టర్ వసంత్? ఫామ్ అనేది తయారు చేయాలా? సో వాట్ ఈస్ ద ఫామ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ మిస్టర్ వసంత్? అదే ఒక ఫామ్ తయారు చేయాలి కదా. ఎక్కడ తయారు చేస్తావు మిస్టర్ వసంత్? Where do you create a particular form? Sorry, forms లో తయారు చేస్తావా? No, we are going to create that particular form ఏదైతే ఉందో ఆ ఫామ్ అనేది సబ్మిట్ అవ్వాలి అంటే లాగౌట్ అనేది పర్ఫార్మెన్స్ అవ్వాలి కదా. ఆ లాగౌట్ అవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ టు రైట్ దిస్ పర్టికులర్ ఫామ్ ఫర్ దిస్. ఎప్పుడైతే బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తానో మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉండాలి యాక్చువల్ గా. సో నాకు యాక్షన్ ఒకటి రావాలి కదా. యాక్షన్ ఏంటి? ఒకవేళ నా కండిషన్ అనేది ట్రూ అయింది అంటే లాగౌట్ బటన్ చూపించాలి. ఒకవేళ లాగౌట్ ఎల్స్ కండిషన్ ఏంటి? లాగిన్ అవ్వకపోతే రిజిస్ట్రేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాగిన్ పేజ్ కనిపించాలి. క్లారిటీ ఉందా? లాగిన్ అవుతే లాగౌట్ కనిపించాలి అంటే ట్రూ అవుతే. once the condition is false then register and as well as a login. So I want to take this particular both the things over here. ఎందుకంటే ఫస్ట్ లో నా కండిషన్ అనేది స్టార్టింగ్ లో రాయాలి కాబట్టి I want to write the condition over here. Logout condition. I want to write all the logout conditions over here. In this particular conditions I want to write my particular condition over here. The condition is if ఒకవేళ if the user data is authenticated is underscore authenticated is authenticated. User అంటే వేరియబుల్. అక్కడ ఏదైతే మనం యూజర్ తీసుకున్నామో ఆ యూజర్ అనేది ఒకవేళ అథెంటికేట్ అవుతే ఒక కుకీ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అన్నాం కదా. ఆ కుకీ ఏదైతే ఐడి జనరేట్ అవుతుందో ఆ ఐడి అనేది యూజర్ అథెంటికేషన్ అనేది తీసేసుకుంటుంది బై డిఫాల్ట్. ఎప్పుడైతే ఈ అథెంటికేషన్ తీసుకుంటుందో ఆటోమేటికలీ హియర్ టిల్ హియర్ ఐ నీడ్ టు క్లోజ్ మై పర్టికులర్ ఇఫ్ కండిషన్.
నాకు health రాయాలి కదా, health కూడా రాస్తాను. Till then I need to write it as a and if ఏదైతే ఉందో I need to use it as an and if I need to write it as a end condition over here. ఇక్కడ I need to write it as a over here else condition ఏదైతే ఉందో I need to oh my god okay. Here I need to write else condition over here. Once the else condition is done, ఈ రెండు మాత్రమే రావాలి అంతే కదా నా కండిషన్. ఒకవేళ అథెంటికేషన్ అయింది అంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ రిజల్ట్. ఒకవేళ అథెంటికేషన్ కాలేదు అంటే ఐ నీడ్ టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ రిజల్ట్. స్లోగా మాట్లాడకుండా లాస్ట్ లైన్ కూర్చొని మాట్లాడుకోండి. చెప్పు. పర్మిషన్స్ కనిపిస్తుంది కానీ వర్క్ ఫంక్షనాలిటీ అవ్వాలి అంటే లాగిన్ అనేది అవుతానే వర్క్ ఫంక్షనాలిటీ అవ్వాలి. దానికి మనం పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి. లాగౌట్ ఇప్పుడు పంపించదు ఎందుకంటే కండిషన్ మనం రాసుకుంటున్నాం. కండిషన్ ఇంకా అవ్వలేదు. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఇట్ అవుట్. సో ఒకవేళ ఇద్దరు అథెంటికేషన్ ఉంటే ఇది కనిపించాలి లాగౌట్ సక్సెస్ఫుల్ అవుతాయి. ఒకవేళ అవ్వలేదు అనుకో ఎల్స్ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో కండిషన్ ఫెయిల్ అంటే ఎండ్ ఇఫ్ ఏదైతే ఉందో వీ నీడ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ అండ్ ఇఫ్ కండిషన్ అనేది చూపించుకోవాలి ఇక్కడ యాక్చువల్ గా. అర్థమైందా మిస్టర్ నిహాల్జీ? ఐ అండర్స్టాండ్. ఇక డైరెక్ట్ గా లాగిన్ చేయగానే లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఫంక్షనాలిటీ అవ్వదు యాక్చువల్లీ. Yeah. Now, if I want to generate that particular functionality, I need to make sure over here, the logout ఏదైతే ఉందో I need to write it as na logout. And do remember here, I need to write my particular form ఏదైతే ఉందో I want to take my particular form. In this particular form, I want to write it as na action equals to. What is my particular action, Mr. Nihal? Mr. Nihal, action ఏంటి? లాగౌట్. ఎప్పుడైతే బటన్ క్లిక్ చేస్తానో యూఆర్ఎల్ అనే ఒక పర్టికులర్ దగ్గర ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా లాగౌట్. I want to take it as a logout. So once if the logout has been done successfully, every time I already told you people last time, ప్రతి ఒక్క ఫీల్డ్ కి ఒక నేమ్ ఉంటుంది, ఒక ఐడి ఉంటుంది. నేమ్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము? డేటాబేస్ ని హ్యాండిల్ చేయడానికి. ఐడి అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాము? స్క్రిప్ట్ ని మేనేజ్ చేయడానికి. సో ఈరోజు చూద్దాం చిన్న స్క్రిప్ట్ రాసి దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేస్తాం అనే దాని మీద చెక్ చేద్దాం. I want to take it as a method equals to post ఏదైతే ఉందో చిట్కలేసిన అనుకో వెరగొడతా. Method equals to post and రాస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. Now I want to take it as a here logout ఏదైతే ఉందో I want to take it as a logout and I want to take it as a method equals to post. అర్థమైందా? ఇట్స్ క్లియర్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ ఏదైతే ఉందో అట్ ద సేమ్ టైం వ్యూస్ లో కూడా మెథడ్ ఈక్వల్స్ టు పోస్ట్ అవుతే ద కండిషన్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా ట్రూ అవుతుంది. నిహాల్జీ based on HTML. Is that clear now? Yeah. Now I already told you every particular form will have a CSRF token. ప్రతిసారి మనం పెట్టుకున్నాము. లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఎవడు లాగిన్ అవుతున్నాడో, లాగౌట్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు లాగౌట్ అవుతున్నాడో కూడా మనకు తెలియాలి కదా మిస్టర్ కుమార్. We don't need, right? If I want to know that particular thing, I need to write it as a something we call it as a CSRF token ఏదైతే ఉందో I need to take it as CSRF token. So here I want to take it as a input type equals to hidden. సో జస్ట్ నేను ఒక ఇన్పుట్ టైప్ తీసుకున్నా హిడెన్, అది కనిపించకుండా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక ఫామ్ ని సబ్మిట్ చేయాలంటే ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఉండాలి. సో జస్ట్ ఐ క్రియేటెడ్ హిడెన్ ఫీల్డ్ ఓవర్ హియర్ అండ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ నా పర్సెంటైల్ ఐ వాంట్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ నా CSRF టోకెన్ ఏదైతే ఉందో CSRF టోకెన్ ఆటోమేటికలీ ఈ టోకెన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇందాక మనం లాగిన్ అయినప్పుడు డేటాని ఎలా అయితే కలెక్ట్ చేస్తుందో లాగౌట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఎప్పుడు లాగౌట్ అయ్యాడు, ఎవడు లాగౌట్ అయ్యాడు అనేది కూడా చెప్తుంది. ఇన్ టేబుల్ అడ్మిన్ టేబుల్స్ ఎక్కడైతే ఉందో డేటాబేస్ లో కనిపిస్తుంది ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యాము, ఎప్పుడు లాగౌట్ అయ్యాము. అంటే ఏ యూజర్ ఎప్పుడు వచ్చాడు, ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయాడు అనే డేటా మొత్తం కూడా మనం కలెక్షన్ చేసి పెట్టుకుంటాం. యాక్చువల్ గా సెక్యూరిటీ వి కలెక్ట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యారు, ఏ సిస్టమ్ లాగిన్ అయ్యారు, ఏ అకౌంట్ లాగిన్ అయ్యారు అనేది ఆటోమేటిక్ అది డేటా అనేది పోస్ట్ చేసేటప్పుడు ప్రతిసారి తీసుకుంటుంది.
అది లాగిన్ అయినప్పుడు కూడా నువ్వు కొన్ని ఫేస్బుక్ లోకి ఇన్స్టాగ్రామ్ లోకి హిస్టరీలోకి వెళ్ళావంటే ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యావు ఎప్పుడు లాగౌట్ అయ్యావు అనే హిస్టరీ మొత్తం కూడా నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూడొచ్చు ఫేస్బుక్ లో. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ కలెక్ట్స్ ద డేటా at what particular time, what particular button you are clicking, ఏ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నావు, ఏ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నావు, ఏ టైం కి ఏ ప్రొఫైల్ మీద క్లిక్ చేసావు, అవన్నీ ఏ పర్టికులర్ ప్రొఫైల్ లో ఎంతసేపు ఉన్నావు అనేది కూడా వస్తుంది. అర్థమైందా? అవన్నీ కూడా బ్యాక్ లో స్టోర్ అవుతాయి. ఇక్కడ మనం ఏమనుకుంటాం, ఎవరు చూడట్లే అనుకుంటాం. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ట్రాక్డ్ అవుట్. వసంత్ నవ్వావంటే నువ్వు ఏదో చేసావు. Yeah. So this is how we people have taken all this particular information. Now, do remember guys, logout అవ్వాలి అంటే automatically logout అనేది just your we need to write some kind of a thing over here. Here item equals to mr -3 some kind of space and Karthik. Yeah, here I want to take it as one of the login page over here. ఇక్కడ నేను తీసుకున్న particular login page లో I want to take HREF ఏదైతే ఉందో ఈ HREF డైరెక్ట్ గా URL ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలంటే డైరెక్ట్ గా ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది కాదు. If I want to click on that particular thing, it has to make some kind of activity కావాలి. యాక్చువల్ గా ఆ యాక్టివిటీ అవ్వాలి అంటే I want to take a class equals to nav link ఏదైతే I want to take nav link and in this particular nav link ఇది డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేయగానే ఇది పర్ఫార్మెన్స్ కాకుండా అవ్వడానికి I need to write it as na జావా స్క్రిప్ట్ ఏదైతే ఉందో I want to write it as a small script JavaScript is to I want to take it as one of the document. I want to take a document dot get element ఏదైతే ఉందో document dot get element ఏదైతే ఉందో I want to take as a element by ID. I want to take it as an ID. ఈ ID ఏదైతే ఉందో automatically when I click on that automatically it has to get the log out ఏదైతే ఉందో I want to take as a logout functionality అనేది తీసుకోవాలి. యాక్చువల్లీ అర్థమైంది నాకు అది ఎందుకు పెట్టాము అని చెప్పేసి. I will నిహాల్జీ ఏంది చెప్పు, అర్థమైంది ఆ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు రాసామనే కదా. అది జావా స్క్రిప్ట్ మనం ఇంకా ఎప్పుడు నువ్వు టచ్ చేయలేదు కూడా ప్రాజెక్ట్ లో టచ్ చేస్తాము. నౌ ఐ హావ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ నా లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ. ఐ హావ్ టు లాగౌట్ దగ్గర ఐ వాంట్ టు వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దట్ ఆటోమేటికలీ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ హ్యాస్ టు గెట్ సబ్మిట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ అ సబ్మిట్ మెథడ్. When I click on that automatically it has to get the submit. Normally we people used to navigation అవ్వడానికి ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది రాసుకుంటాం. మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది రాయలేదు యాక్చువల్ గా. when we people are navigating we always used to take it as a URL help. URL automatically ఏ పర్టికులర్ పేజ్ కి నావిగేట్ అవ్వాలో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ అనేది నావిగేట్ చేసుకునే వాళ్ళం. But over here we people are not going to be navigated anywhere else. ఇది నావిగేట్ అవ్వడానికి డాక్యుమెంట్ డాట్ గెట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి వేర్ ఐ వాంట్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి అనేది ఎందుకు పెట్టాము అనేది ఇప్పుడు మన అజయ్ క్వశ్చన్. బికాస్ ఆటోమేటికల్లీ కుకీ అనేది ఒక సేవ్ అవుతుంది అని చెప్పారు. కుకీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక పర్టికులర్ ఐడి అనేది లాగిన్ అయినప్పుడు వాడి అకౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో వాడి అకౌంట్ మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి. యాక్చువల్లీ అసలు ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గెట్ లాగిన్ I want to get only that particular person యొక్క ఐడి తో మాత్రమే ఎవరు లాగిన్ అయ్యారో చెక్ చేసుకోవాలి. ఆ పర్టికులర్ ఐడి ఏదైతే ఉందో గెట్టింగ్ ఎలిమెంట్ బై ఐడి లాగౌట్ అనేది ఆ పర్టికులర్ ఐడి మాత్రమే వెళ్ళిపోవాలి. లాగౌట్ చేయగానే నా లాగౌట్ అనేది నా ఐడితో నేను రిజిస్ట్రేషన్ అవుతున్నా. ఐడి అంటే ఎట్లా రాజంటే ఓవర్ హియర్ వి డూ హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ ఐడీస్. whenever we people are లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు ఏ పర్టికులర్ ఐడితో అయితే నీ పర్టికులర్ బ్రౌజర్ లో లాగిన్ అవుతారో ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ గెట్ అయిన ఎలిమెంట్ అది లాగౌట్ అనేది అయిపోవాలి. అంటే ఆ సెషన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోవాలి, లేదంటే క్లోజ్ అనేది అయిపోవాలి. యాక్చువల్ గా సెషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మీరు చూసుంటారు సేమ్ ఐడి ఇదే ఐడితో లాగిన్ అవుతావు కదా, ఆ ఐడి బేసిస్ మీద లాగిన్ అయినప్పుడు అంతసేపు మాత్రం ఉంటావు ఆ పర్టికులర్ పోర్టల్లో. కొన్ని వెబ్సైట్ బ్యాంకింగ్ వెబ్సైట్ లో ఎలా ఉంటుందంటే we do have a distractors కాన్సెప్ట్ ఉందా మనకి. ఆటోమేటిక్ గా 15 minutes తర్వాత లేదంటే 10 minutes తర్వాత నెట్ బ్యాంకింగ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది యాక్చువల్ గా. అప్పుడు సెషన్స్ అనేవి ఆటోమేటికల్ గా ఆ పర్టికులర్ నీ అకౌంట్ మాత్రమే లాగౌట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ నువ్వు బ్రౌజ్ చేస్తూ ఉన్నావు అంటే లాగౌట్ అనేది కాదు. అదే సోషల్ నెట్వర్క్స్ అయితే అంటిల్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద లాగౌట్ యువర్ పర్టికులర్ అకౌంట్ అలానే ఉంటుంది.
అదే జీమెయిల్ లో మీరు క్లిక్ చేస్తే జీమెయిల్ లో 2-3 అకౌంట్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏ పర్టికులర్ అకౌంట్ కావాలో ఆ క్లిక్ చేయగానే ఆ పర్టికులర్ అకౌంట్ వస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సెషన్స్. ఏ సెషన్ ఐడి మీద యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే ఆ సెషన్ మీద యాక్సెస్ అనేది తీసుకుంటున్నాను. యాక్చువల్లీ నాకు వద్దు అనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ సెషన్ ని క్లోజ్ చేస్తున్నాం. క్లోజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ వేర్ ఆల్ ద పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ విల్ బి క్లోజ్డ్ అవుట్. అంటే పాత ప్రీవియస్ లాగ్డ్ అవుట్ అంటే అంత చిన్న విషయం కాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. లాగ్డ్ అవుట్ లో చాలా మీనింగ్ ఉంటుంది. మీరు ఏ పర్టికులర్ పేజెస్ మీద క్లిక్ చేశారు, ఏ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేశారు, ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని ఆర్డర్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు, ఎంతసేపు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ లో ఉంటున్నారు అనేది మొత్తం కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో రికార్డ్ అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే మీరు లాగౌట్ అనేది క్లిక్ చేస్తారో ఆ డేటా మొత్తం కూడా డేటాబేస్ సెండ్ చేస్తుంది. ఆటోమేటికల్లీ సెండ్ చేసిన 24 అవర్స్ 48 అవర్స్ తర్వాత మీరు ప్రొడక్ట్ అనేది ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ లో ఆ పర్టికులర్ పోర్టల్లో ఆర్డర్ పెట్టకపోతే ఆటోమేటికల్లీ మీకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో నుంచి డేటా సైన్స్ కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసి దాంట్లో నుంచి ఒక ప్రొడక్ట్ అమ్మడానికి ఒక ఆఫర్ మెసేజ్ పంపిస్తుంది. దాంట్లో అంత మీనింగ్ ఉంటుంది. లాగౌట్ అనేది అంత చిన్నగా ఉండదు. ఏముంది పిల్లబచ్చా అనుకుంటా లాగౌట్ అంటే. లాగౌట్ అనేది మీరు క్లిక్ చేసే ప్రతి ఒక్కటి కూడా ట్రాక్అవుట్ చేస్తుంది. అంటే ఏ ప్రొడక్ట్ మీద ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ని కొందాం అనుకుంటున్నావు, విచ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ స్టే ఆఫ్ యువర్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్, కార్ట్ లోకి యాడ్ చేసి తీసేసావు. అంటే నువ్వు కొనాలనుకున్నావు కానీ వద్దని ఇప్పుడు తీసేస్తుంది. వద్దనుకుంటున్నావు అంటే వేరే ఎవడో బెస్ట్ ఆఫర్ ఇచ్చి ఉంటాడు, దానికన్నా బెస్ట్ ఆఫర్ నేను ఇస్తున్నా అని చెప్పి ఒక మెసేజ్ త్రో చేస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఇఫ్ పీపుల్ క్యాన్ షో లుక్ ఇట్ ఇన్ ద బుక్ మై షో ఆర్ ఎనీ అదర్ స్విగ్గీ, ఆర్డర్ పెడదామని చెప్పి పెట్టకుండా లాగౌట్ చేసేస్తే మెసేజ్ వచ్చేస్తుంది, సో హంగ్రీ సమ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఎన్ ఆర్డర్ అని చెప్పేసి డిడెంట్ ఆర్డర్ ఎనీ ఐటమ్ అని. అంటే ఆటోమేటికల్లీ ఆర్టిఫిషియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఆ లాగౌట్ అనే పర్టికులర్ బటన్ లో చాలా మీనింగ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ క్లోజింగ్. అది క్లోజ్ అవుతే ఏ పర్టికులర్ కస్టమర్ క్లోజ్ అవుట్ అవుతున్నాడు అనేది ట్రాక్ చేసుకోవాలి కదా. ఆ క్లోజ్ అవుట్ అవుతుంది అంటే ఏదైతే ప్రైమరీ కీ ఏదైతే ఉంటుందో మీ పర్టికులర్ సిఆర్ఎన్ నెంబర్ కావచ్చు, లేదు అంటే ఆటో ఇంక్రిమెంట్ ఐడి బేసిస్ మీద మిమ్మల్ని ట్రాక్ చేస్తూ ఉంటుంది బ్యాక్గ్రౌండ్ లో. నేనైతే చేస్తా, చేయకపోతే నీ పర్టికులర్ లొకేషన్ ట్రాక్ అవుతూనే ఉంటుంది. లొకేషన్ బేసిస్ మీద ఆఫర్స్ వస్తూనే ఉంటాయి. నువ్వు ఇక్కడి నుంచి అమీర్పేటకి వస్తే చూడు, అమీర్పేటలో ఎన్ని ఆఫర్లు వస్తాయో. అదే మాదాపూర్లో ఉంటే రావు. వస్తుంది ఎందుకంటే నువ్వు ఆర్డర్ పెట్టట్లేదు, నువ్వు లాగిన్ లో ఉన్నావు, 24 అవర్స్ అయింది, నువ్వు హంగ్రీగా ఉన్నావు, ఆర్డర్ పెట్టుకొని రిమైండ్ చేస్తుంది. ఆ 100% లో 2% పీపుల్ అయినా కానీ ఆకలితో ఉన్నవాడు చూడంగానే అవును పెట్టేసుకున్నావు లే అని పెట్టుకునే వాళ్ళు ఉంటారు. అవునా? దాంట్లో 1000 రూపీస్ పైన వాడికి 2000 3000 ప్రాఫిట్ వస్తుంది. దట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మార్కెటింగ్ అండ్ బిజినెస్. Yeah, I hope it's clear. Yeah. Now, once if this particular thing has been created, known as a logout functionality, I have created this particular logout functionality, and at the same time, last time all the people who are stayed in Madhapur, you people have entered some kind of FA icons, favorite icons, and add chesaru. Kontamandi different kind of icons తీసుకున్నారు. Logout కూడా ఒక particular button కి logout symbol ఉండాలి కదా, image or something else. So you people can create that particular logout also, depends upon your requirement. So as a representation cheyali anukunte, you people can also represent that particular thing by writing it as I. అది మళ్ళీ పెట్టాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, దీనికి మళ్ళీ ఎఫ్ఏ లైబ్రరీ యాడ్ చేయాలి బేస్ లో. ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ ఐ హావ్ టు టేక్. నో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as నా క్లాస్ ఈక్వల్స్ టు, ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as FAS అండ్ FA సైన్ అవుట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సైన్ అవుట్ ఆల్ట్. అంటే ఇట్స్ లైన్స్ వస్తాయి, ఫీల్డ్ కాకుండా యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఐ హావ్ బీన్ టేకెన్ as a లాగౌట్ ఫంక్షనాలిటీ. అండ్ యాజ్ వెల్ as a ఫామ్ ఏదైతే ఉందో ఒక పర్టికులర్ ఫామ్ అనేది క్రియేట్ చేశాను. ఆ ఫామ్ లోకి డేటాని ఏదైతే క్రియేట్ చేసిన డేటాని ఇప్పుడు నేను సెండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఒకవేళ సెండ్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ రావాలి, ఆ లాగిన్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ గా ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అవ్వాలి యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ వేర్ ఐ రిటర్న్. అండ్ లాస్ట్ టైం ఎస్టర్డే క్లాస్ లో నేను ఒకటి చెప్పాను, ఏంటి నేమ్ అనేది ఆల్వేస్ యూజ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ డేటాబేస్, ఐడి అనేది స్క్రిప్ట్ రన్ అవడానికి యూజ్ చేస్తాం. But here I didn't provide the name, so I need to provide a ID equals to a particular script ni execution chestunna ante I am going to tell you that logout edaithe undo logout. When I click on this particular logout edaithe undo, automatically logout ane particular name edaithe undo
ఆ పర్టికులర్ ఐడితో యూజ్ చేసుకుంటున్నాను ఓవర్ హియర్ అని చెప్తున్నాను యాక్చువల్లీ. And once the functionality has been done over here, I need to utilize, functionality అయిపోయిన తర్వాత I need to log out చేయాలంటే automatically when I click on that particular logout button, it has to get submitted to that particular form. Automatic submission అనేది జరగాలి కదా. So let us see how this particular submission going to happen and as well as ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. So let us go and start working on that particular page. So slash, I want to enter something we call it as now accounts login. I do have a login page, and in this login page I want to take as na Raja, and as well as I want to take as na welcome at the rate 123. Just click on that. Automatically నాకు only log out మాత్రమే వచ్చింది. When I click on this particular log out, automatically నాకు registration and as well as a login మాత్రమే ఉంది actually గా. And home page కి వెళ్ళినా కానీ I have a log out. ఇప్పుడు నిహాల్ ఏంటంటే చూడడానికి బాగాలేదు, కొద్దిగా బటన్స్ పెడదామంటే బూట్ స్ట్రాప్ బటన్స్ ఏవైతేనే ఆ బటన్స్ పెట్టి ఆ బటన్స్ లో హైపర్ లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసేసుకోండి. అర్థమైందా? అది కూడా చెప్పాలా? బూట్ స్ట్రాప్ తెలుసు కదా, రెడ్ కలర్ డేంజర్, గ్రీన్ ప్రైమరీ అంటే బ్లూ. దాంట్లో మీకు కావాల్సిన బటన్స్ ఏవైతేనే ఆ పర్టికులర్ బటన్స్ ఏవైతేనే అవన్నింటిని కూడా access loki తీసుకోవాలి actually. So let us see that. Okay, so once we are done here, registration and as well login avalante I want to log in with Nihal, and I want to enter the welcome at the rate 123 and just click on that. I got a logout. So logout inkoka button pettukochu and as well as daniki oka button pettukochu. When I click on that, it is going to be navigated. So this is where I created. Ipudu last time when we had a discussion, mana movie portal gaani ledu ante news portal, or else if people are using something known as Mr. Ram fashion portal, మీరు తయారు చేసేటప్పుడు independently people are writing independent portals. ప్రతి ఒక్క యూజర్ వాళ్ళ పర్టికులర్ న్యూస్ అనేది చదువుకోవచ్చు, వాళ్ళ పర్టికులర్ షోస్ అనేవి చూడొచ్చు, వాళ్ళ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు వాటిని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయాలి, ఏ మోడ్యూల్ కి మాత్రమే పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేది డిక్లరేషన్ చేసుకోవాలి. అంటే we do have one of the concept known as permissions ఏవైతే ఉన్నాయో permissions అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలి యాక్చువల్ గా. So let us see how these particular permissions are going to be provided అనే చెక్ చేద్దాం. సో పర్మిషన్స్ అంటే ఏ పర్టికులర్ పేజ్ అంటే ఏ పేజ్ ఎప్పుడు చూడాలి. ఐబొమ్మ అనే దానికి ఎటువంటి అథెంటికేషన్ అవసరం లేదు. అమెజాన్ ప్రైమ్ కి అయితే అథెంటికేషన్ కావాలి, లేకపోతే అథెంటికేషన్ లేకపోయినా ప్రొడక్ట్స్ చూడగలుగుతావు. మూవీ చూడాలి అంటే మాత్రం నీకు అథెంటికేషన్ కావాలి. అవునా మిస్టర్ సందీప్? నెట్ఫ్లిక్స్ కి అయితే అవ్వదు. Until you people are going to have that particular thing, it is going to show that particular page. లాగిన్ అయిన వరకు నీకు ఏం కనిపించదు, అది లాగిన్ చేసిన తర్వాత నీకు మొత్తం కనిపిస్తుంది. అలా సారీ అది పేమెంట్ చేసిన తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో నౌ we people have to create the particular things whatever you people have created. Now let us go and create a permissions ఏవైతే ఉన్నాయో పర్మిషన్స్ అనేవి రిప్రజెంటేషన్ చేయాలి. అండ్ డూ రిమెంబర్, ఈ పర్మిషన్స్ రాయడానికి వేరే లాంగ్వేజెస్ లో నానా తిప్పలు పడాలి యాక్చువల్ గా. అదే ఈ పర్టికులర్ జాంగల్ అయితే బై రైటింగ్ అ సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ లైన్ ఆర్ ట్యాగ్ కూడా అనొద్దు, సింగిల్ పీస్ ఆఫ్ keyword, we people can handle the entire parts actually. So let us see how we people are going to take it as an authentication అంటే పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పర్మిషన్స్ ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తామో చెక్ చేద్దాం. మన పేజెస్ అన్ని కూడా ఎక్కడ బైండ్ అయి ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా. ప్రొడక్ట్ అనే ఒక పర్టికులర్ పేజీలో వ్యూస్ అనే ఒక పర్టికులర్ లాజికల్ పార్ట్ లోనే ఉంది. ఆ పేజెస్ అనేవి రెండర్ అంటే లోడ్ అవ్వాలి లేదంటే వ్యూ అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు గో టు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ అనే ఒక పర్టికులర్ పేజ్. తర్వాత మరి ఈ వ్యూస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇది ఓన్లీ 3 కండిషన్స్ రాసుకోవడానికి తీసుకున్న ఒక యాప్. లాగిన్, రిజిస్టర్, లాగౌట్. అదే అకౌంట్స్ లో తీసుకున్న ఒక పర్టికులర్ వ్యూస్. నౌ రెస్ట్ ఆఫ్ ద అవుతుంది కానీ మనది కాదు. Here we do have another one known as add product, base product details, search bar, show products, update products ఏదైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిని కూడా మనకి ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ కి ఇవ్వాలి, ఏ పర్టికులర్ పర్సన్ కి ఇవ్వకూడదు అనేది మనం డిసైడ్ చేయాలి. ఎవడు పడితే వాడు అప్డేట్ చేయడానికి కోరుకుంటామా? చేయకూడదు. ఎవడైతే లాగిన్ అవుతాడో వాడు మాత్రమే చేయాలి అప్డేట్. ఎవడు మాత్రం లాగిన్ అవుతాడో వాడు మాత్రమే అప్లోడ్ చేయాలి.
అవునా? అవి అప్లోడ్ ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు we need to provide something we call it as a permission ఏదైతే ఉందో we need to provide some kind of permissions. So let us start working on the permission type. దీనిలో పర్మిషన్స్ ఎలా ఇస్తాం రాదంటే జస్ట్ గో టు ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్స్ లో వ్యూస్ అనే ఒక దాంట్లోకి వెళ్ళి యూ డూ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ వ్యూస్. మొత్తం ఇవన్నీ రాసాం కదా, సర్చ్ బార్, డిలీట్, అప్డేట్, యాడ్ ప్రొడక్ట్, ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్, షో ఆల్ ప్రొడక్ట్స్ ఇండిపెండెంట్ గా రాసాం. Now, once if you are writing all this particular piece of code, here you need to write it as na @login ఏదైతే ఉందో I want to take as na login underscore required ఏదైతే ఉందో I want to take as na required. సో నేను ఈ పర్టికులర్ రిక్వైర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ ఏదైతే ఉందో ఇలా ప్రతి ఒక్క దాని దగ్గర రిక్వైర్డ్ ఫంక్షనాలిటీ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. యాక్చువల్ గా ఇఫ్ ఐ డోంట్ యాడ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి viewed actually. So అది వ్యూ అవ్వాలి అంటే I need to represent something we call it as na login I mean ఏమంటారు ఇందాక మనం లాగిన్ రాసేటప్పుడు వాట్ ఎవర్ ఓకే ఇందాక మనం లాగిన్ రాయక ముందు ఏ పర్టికులర్ లాగిన్ అయిన తర్వాత ఏ పర్టికులర్ పేజ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ చూస్తున్నాం. ఏ పర్టికులర్ పేజ్ అంటే జస్ట్ ఓవర్ హియర్ చెక్ ఓవర్ హియర్. ఇప్పుడు లాగిన్ చేయాలంటే లాగిన్ అవ్వకుండా హోమ్కి వెళ్తున్నాను, యాడ్ ప్రొడక్ట్కి వెళ్తున్నాను. ఏదైనా యూజ్ ఉందా? ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఏదైతే మోర్ ప్రొడక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను, అప్డేట్ డిలీట్ అప్డేట్ క్లిక్ చేస్తే అప్డేట్ ఫామ్ వస్తుంది, అన్ని వచ్చేస్తున్నాయి. యాక్చువల్ గా దీనికి ఏమైనా యూజ్ ఉందా? లేదు, జస్ట్ నేను ఫంక్షనాలిటీ మాత్రమే రాసుకున్నా. బట్ ఐ నీడ్ టు మెన్షన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. అంటే ఎటువంటి కేసెస్ లో నేను పర్మిషన్స్ రాయాలి అనేది నేను డిక్లరేషన్ చేస్తాను. అంటే ఎప్పుడు లాగిన్ అవుతే ఏ పర్టికులర్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పేజ్ మాత్రమే రావడానికి నేను సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పీస్ ఆఫ్ కోడ్స్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి యాక్చువల్ గా. సో అది చేయాలంటే మిస్టర్ వసంత్ ఏం చేయాలి? అదే ఏంటి we are going to write it as a login అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాం. యాక్చువల్ గా లాగిన్ రాసుకుంటూ వెళ్ళేటప్పుడు మనకి అన్ని పేజెస్ వస్తున్నాయి. కానీ వెన్ ఐ లాగిన్ విత్ దట్ పర్టికులర్ పేజ్ నాకు ఏది మాత్రమైతే కావాలో అది మాత్రమే రిక్వైర్మెంట్ కింద రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఏది పడితే అది లాగిన్ అవ్వడానికి వ్యూ అవ్వడానికి అనేది యాక్సెస్ అవ్వకూడదు. సారీ, అవ్వకూడదు అంటే మళ్ళీ నువ్వు అక్కడ కండిషన్ రాసుకోవాలి. అది అందరికి ఇవ్వవు. నేనేదో అక్కడ ఏంటంటే చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చూపించాను యాక్చువల్ గా. అలా అన్ని దాంట్లో మనం రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాం యాక్చువల్ గా. సో మిస్టర్ వసంత్ ఏం చేయాలి? అదే ఏంటి ఆ లైబ్రరీ అని అడుగుతున్నాను. సారీ now guys, so last I want to give the permissions for this particular thing. నేను పర్మిషన్స్ అనేవి యాక్సెస్ చేయాలి ఇక్కడ. సో ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. ఏ విధంగా పర్మిషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలి? I want to provide some kind of permissions to only certain pages. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ నేను లాగిన్ అవ్వకుండా కూడా నేను యాడ్ ప్రొడక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే వెళ్తున్నాను, హోమ్ కి వెళ్తున్నాను. అండ్ ఇక్కడ మోర్ డీటెయిల్స్ అయితే మోర్ డీటెయిల్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ బటన్స్ ఏవైతే ఉన్నా అప్డేట్ క్లిక్ చేస్తే అప్డేట్ వస్తుంది. అండ్ యాజ్ వెల్ as ఏది క్లిక్ చేసినా కానీ నా ఫంక్షనాలిటీ అవుతుంది. బట్ నాకు ఆ విధంగా అవ్వకూడదు యాక్చువల్ గా. సారీ, అదే లాగిన్ టైప్స్ అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ టైప్స్ దట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ హియర్. మనం క్రియేట్ చేసాం కరెక్టే, కానీ లాగిన్ అవ్వాలి, లాగిన్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే నాకు కొన్ని పర్మిషన్స్ ఉండాలి కదా. ఏ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో నాకు ఏది మాత్రమే రావాలి, ఏది రాకూడదు అని చెప్పేసి ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్స్ లో నాకు ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఏది రావాలి, ఏది రాకూడదు అనేది పెట్టుకోవాలి. ఏ పేజెస్ మీద ఆ పేజెస్ ని క్రియేట్ చేయాలి. మనం పేజెస్ ని క్రియేట్ చేసేటప్పుడు క్లాసెస్ ఐడియా ఉందా? when we people are using classes or something else, అక్కడ మనము క్లాస్ మెథడ్ అనేది డిక్లరేషన్ చేయాలన్నా లేదంటే క్లాస్ ఐడోంట్ క్లాస్ మెథడ్స్ మనం లాస్ట్ టైం రాసాము. రాసేటప్పుడు క్లాస్ మెథడ్ దగ్గర we people used to write that particular names. We need to write that particular names రాసేవాళ్ళం యాక్చువల్ గా క్లాస్ మెథడ్స్ దగ్గర. గుర్తుందా? క్లాస్ మెథడ్స్ @ అని చెప్పేసి. అలానే ఏ పర్టికులర్ దగ్గర అయితే రాసుకుంటూ వెళ్తామో సిమిలర్లీ ఆ పర్టికులర్ పేజెస్ దగ్గర జస్ట్ we need to implies only one particular thing known as రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ అనేది రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి.
ఆ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఏంటి రాజ్ అంటే జస్ట్ బై రైటింగ్ దట్ పర్టికులర్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఆటోమేటికలీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రిస్ట్రిక్ట్ ద పర్మిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రిస్ట్రిక్షన్ అనేది ఆపేస్తూ వెళ్తుంది. యాక్చువల్ గా రిస్ట్రిక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ దట్ ఈ పర్టికులర్ పేజ్ ను యాక్సెస్ క్లిక్ చేయాలి లేదు అంటే వ్యూ చేయాలి అంటే దేర్ విల్ బి సమ్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ పర్మిషన్ అనేది కావాలి అని చెప్తుంది. యాక్చువల్ గా యాక్సెస్ పర్మిషన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ బై రైటింగ్ ఓవర్ హియర్ క్లాస్ కదా ఇక్కడ రాసేటప్పుడు వి పీపుల్ హ్యావ్ టు డిక్లేర్ ఇట్ as నా @ ఏదైతే ఉందో లాగిన్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ as నా లాగిన్ ఏదైతే ఉందో లాగిన్ అండర్స్కోర్ రిక్వైర్డ్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ as నా రిక్వైర్డ్ అని రాసాను యాక్చువల్ గా బట్ ఇట్ షోయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ అజయ్ ఇట్ షోయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్. సో ఆటోమేటిక్ గా ఎర్రర్ భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ క్లిక్ చేయగానే it asks us to import Django contribute authentication decorations login underscore required method ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ ని గెట్ చేసుకోండి అంటుంది. సో హియర్ ఐ వాంట్ టు గో ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఏదైతే ఉందో లాగిన్ ఏదైతే ఉందో వేర్ ఐ హావ్ రిటన్ యాజ్ ఓకే ఐ వాంట్ టు రైట్ ఫ్రమ్ Django dot I want to raise a contribute. In this particular contribute, I want to raise a authentication dot decorators import login ఏదైతే ఉందో లాగిన్ రిక్వైర్డ్ అని చెప్పి పెట్టేస్తున్నాను. ఎప్పుడైతే నేను లాగిన్ రిక్వైర్డ్ ఉందో ఈ పర్టికులర్ షో ప్రొడక్ట్స్ కావాలి అంటే ఆటోమేటిక్ గా లాగిన్ అనేది అవుతేనే వస్తుంది లేకపోతే రాదు. కానీ మనకి షో ప్రొడక్ట్స్ అనేది కనిపించాలి కదా, అందరికీ కనిపించాలి. బట్ దాని లోపల ఉన్న ఫంక్షనాలిటీ ఒక్కొక్క పర్టికులర్ పేజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పేజ్ కి అథెంటికేషన్ అనేది వెళ్ళకూడదు. అది ఏ పేజీకి పెట్టాలి ఏ పేజీకి పెట్టకూడదు అనేది యూ పీపుల్ హ్యావ్ టు డిసైడ్. అర్థమైందా? అది ఎక్కడ పెట్టాలి ఎక్కడ పెట్టకూడదు అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు. యాక్చువల్ గా అది ఎలా పెట్టాలి ఎలా పెట్టకూడదు అనేది మీ చేతుల్లో ఉండదు. సో యూ నీడ్ టు రిప్రజెంట్ ఆల్ దోస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అండర్ యువర్ పర్టికులర్ కంట్రోల్. సో లెట్ us see how these particular things ఏ విధంగా తీసుకుంటుందని చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో లెట్ us go and enter that over here required. In this particular required field I want to add it as a particular page and login ఏదైతే ఉందో URL which is known as a parameter. పారామీటర్ అంటే ఈ లాగిన్ పారామీటర్ అనేది బై డిఫాల్ట్ ఈ లాగిన్ రిక్వైర్డ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఈ పారామీటర్ వస్తుంది. వేర్ ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a URL ఏ పేజ్ కి నావిగేట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ అకౌంట్స్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ as a accounts slash in which particular page it has to get logged in. యాక్చువల్లీ అకౌంట్స్ లోపల ఏ పర్టికులర్ పేజ్ కి వెళ్ళి లాగిన్ అవ్వాలి అనేది చెక్ చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. సో వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్ యాజ్ అన్ అకౌంట్స్ లాగిన్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ ప్రొవైడ్ యాజ్ అ లాగిన్. Done, Mr. Vasant Kumar. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను రాసుకున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ లైన్ ఏదైతే నేను తీసుకున్నానో ఇది వేరే విధంగా నేను కండిషన్స్ ఏమి రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే ప్రీ డిఫైన్ గా ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన థింగ్స్ ఏంటి రాజ్ అంటే లాగిన్ రిక్వైర్డ్ అనే ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉందో హియర్ వీ నీడ్ టు గెట్ లాగిన్ రిక్వైర్డ్ మాడ్యూల్. యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ లాగిన్ రిక్వైర్డ్ మాడ్యూల్ ఆటోమేటికల్లీ ఏ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ అనేది లాగిన్ అవుతేనే యాక్సెస్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి, అవ్వకపోతే ఏ పేజ్ చూపించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అది షో ప్రొడక్ట్స్ నాకు రావాలి అంటే లాగిన్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఒకవేళ లాగిన్ అవ్వకపోతే ఏ పేజ్ చూపించాలి? లాగిన్ పేజ్ మాత్రమే చూపించాలి. లాగిన్ పేజ్ బదులు సబ్స్క్రిప్షన్ పేజ్ కావాలనుకుంటే సబ్స్క్రిప్షన్ పేజ్ చూపించేస్తాను. అర్థమైంది? ఎప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ లాగిన్ అవుతే ప్రొడక్ట్స్ కనిపిస్తాయి. అక్కడ షో ప్రొడక్ట్స్ అని కొంతమంది ఏం చేస్తారు తెలివిగా నిహాల్ లాంటి వాళ్ళు నేను పైన పోయి యూఆర్ఎల్ రాసేస్తా అంటాడు. అంటే /127.0.0.1 /8000/accounts/ రాస్తాడు కదా అప్డేట్ ఆయన మొత్తం ఇలాంటి చూస్తుంటారు కదా. సో ఇలాంటి కాకుండా అక్కడ వెళ్ళినా కానీ డైరెక్ట్ గా రీడైరెక్ట్ ఎక్కడ తీసుకొస్తాడు అంటే అకౌంట్స్ /login లోకి తీసుకొచ్చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్. చూద్దాం ఇప్పుడు ఒకసారి. Guys, just observe here. Once I want to go to my login page over here, just here by clicking on that, it says that no reverse login accounts login ఏదైతే ఉందో రాలేదు అని చెప్తుంది. So give me a sec and here I want to provide as dot okay.
Page not found. Yeah, guys, ఇప్పుడు చూడండి, జస్ట్ ఐ వాంట్ టు గో టు ద అకౌంట్స్ పేజ్కి వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ డైరెక్ట్ హోమ్ పేజ్ ఏదైతే www డాట్ రాగానే హోమ్ పేజ్ రీడైరెక్ట్ చేపిస్తుంది. ఒకవేళ క్లిక్ చేసినా కానీ, హోమ్ మీద క్లిక్ చేసినా కానీ, ఐ యాప్ మీద క్లిక్ చేసినా అది ఇంకా లాగిన్ అవ్వదు. అది రావాలి అంటే 100% యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ చేసిన రాజా అండ్ ఐ వాంట్ ప్రొవైడ్ చేసిన welcome@123 ఏదైతుందో క్లిక్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే నాకు కనిపిస్తుంది. అంతవరకు నాకు ఆ పేజ్ కనిపించలా. అలా ఏ పేజ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎలా కావాలి, ఏ పేజ్ చూపించాలి. లాగౌట్ క్లిక్ చేయగానే బాగుంది. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హోమ్ చెక్ దిస్ హోమ్ ఆర్ ఏదైనా క్లిక్ చేసినా, లేదంటే లాజికల్ గా లింక్ రాసిన లాగిన్ మాత్రమే చూపిస్తుంది. యాక్చువల్లీ యాడ్ ప్రొడక్ట్ అంటే ఇప్పుడు యాడ్ ప్రొడక్ట్ మనం రాయలేదు కదా, వీరేంటి యాడ్ ప్రొడక్ట్ అని వస్తుంది, ఎందుకంటే దానికి అప్లై చేయలేదు. ఒకవేళ నీకు కావాలనుకుంటే యాడ్ ప్రొడక్ట్ అనే దాన్ని కూడా రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకోవచ్చు, డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో వి పీపుల్ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ఏ పేజీ కావాలి. సో మిస్టర్ రామ్, ఏ పేజీ కావాలి మనకి? ఇక్కడ మనకి ఈ పేజీకి అయితే అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను తెలిసి. షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో, షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో, ఐ వాంట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో, షో ప్రొడక్ట్స్ దానికి కావాలా? అవసరం కావాలంటే పెట్టుకోండి, లేదు అంటే లేదు. ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ కి కావాలి. ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ లేదనుకో మనోడు ఏం చేస్తాడు, నిహాల్ డైరెక్ట్ గా బాబు ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ కావాలంటే రాస్తాడు కదా, అప్డేట్ కానీ ఏదైనా ఉందంటే ఇంకా రాస్తుంది కదా, అప్డేట్ 2 అని పెడతాడు. అక్కడ 2 అనేది లేదు కాబట్టి రావట్లేదు యాక్చువల్గా. నంబర్ 3 అని ఉందా? 3 ఉంది కాబట్టి అప్డేట్ చేస్తాడు డైరెక్ట్ గా. అంటే డీటెయిల్ గానీ ఏదైనా చూడాలి అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డీటెయిల్స్ కి ఏం రాసాము, product details and awesome. When we written this particular thing here, we people have created product 3 over here. Right వచ్చేసింది. మనోడు ఏం చేస్తాడు, ఆటోమేటిక్ గా వేస్తాడు. అంటే డిలీట్ ఎవరి పత్రం చేస్తున్నాడు. అది ట్రాక్ అవ్వాలన్నీ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో ఏ పర్టికులర్ థింగ్ ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరు కావాలి, ఎవరు లాగిన్ అవుతూనే వస్తుంది. లాగిన్ అవుతే బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎవడు లాగిన్ అయ్యి ఆ పర్టికులర్ ఫంక్షనాలిటీ చేశాడు, రేపు పొద్దున్న రాగానే దొరికేస్తాడు. ఆ డేటాబేస్ లో ఐడితో ఉన్నవాడు నిహాల్ లాగిన్ అయ్యి ఈ పని చేశాడు అని చెప్పేసి. అది లేకపోతే మనం ట్రాక్అవుట్ చేయలేము, ఫామ్ లేకపోతే. సో ఇన్ సచ్ కేసెస్ ఏ పర్టికులర్ దానికి కావాలి అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. సో హియర్ వీ డూ రిక్వైర్ దిస్ పర్టికులర్ రిక్వైర్డ్ ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో, జస్ట్ కాపీ దిస్ అండ్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ కి కావాలా, వీ డూ రిక్వైర్డ్ ఆల్వేస్ రైట్ దట్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ పైన రాయాలి. ఎందుకంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పుడు ఆ ఇంటర్ప్రిటర్ దగ్గర ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ చేసి స్టోర్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఫంక్షన్ కి ఇది అప్లికేబుల్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి. @ లాగిన్ రిక్వైర్డ్ ఆ పర్టికులర్ యూఆర్ఎల్ చూపిస్తాము. కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ లో నువ్వు ఏమంటావు అంటే యూఆర్ఎల్ మనం మార్చుకోవచ్చు. లైక్ ఒక పర్టికులర్ పేజీకి ప్లే బటన్ రాగానే సబ్స్క్రిప్షన్ చూపించేసాలి ప్లాన్స్. మిగతా పేజెస్ కి వచ్చి ఒక దగ్గర లాగిన్ అనేది ఏదో ఒకటి కావాలి మనకి యాక్చువల్ గా. ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ విల్ బి టేకెన్ బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. సో ఆ విధంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ, విచ్ వీ వాంట్. కొన్ని సైట్స్ లో మనం చూస్తుంటాం ఆ పర్టికులర్ టైలర్ లేదు అంటే ఆ యాడ్ మొత్తం ప్లే చేసి చూసిన తర్వాతనే కొన్నిటికి వెళ్ళాలి, అది లేకపోతే వెళ్ళలేము. వాడినమ్మా కొత్తగా ఏదో పెడుతున్నా, అప్డేట్ చేస్తున్నారు యాక్చువల్గా. సిమిలర్లీ అవన్నీ కూడా ఇటువంటి కండిషన్స్ కొన్ని రాసుకొని పెట్టుకుంటారు యాక్చువల్లీ, డిపెండ్స్ అపాన్. అండ్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఏదైతే ఉందో, ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాము. ఎక్కడెక్కడ కావాలి, ఎక్కడెక్కడ రిప్రజెంటేషన్ చేయాలనేది ఆ పర్టికులర్ దగ్గర రిప్రజెంటేషన్ చేసేసుకోవచ్చు. వెళ్ళు, ఇక్కడికి వెళ్ళేసి కనిపించకూడదా కండిషన్ రాయి. బటన్స్ కిందకి వెళ్ళైతే కండిషన్ రాసామో, కండిషన్ లాగిన్ అవుతేనే కనిపించాలి, లాగౌట్ లాగిన్ అవుతే కనిపించాలి, లాగౌట్ లో ఉంటే కనిపించకూడదు. కొంతమంది కనిపించకూడదు, నీ లాజిక్ అది. పర్మిషన్స్ ఎలా రాయాలనేది నువ్వు ఇండిపెండెంట్ గా, అది అప్పుడు ఈఆర్పీ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. కొంతమంది కంటే ఆ యూజర్ ని తయారు చేసి ఆ యూజర్ కి ఆ పర్టికులర్ పర్మిషన్ అనేది ఇవ్వకపోతే కనిపించు.
లేదంటే అది ఇంటర్నల్ పర్మిషన్ చెక్ బాక్సెస్ పెట్టుకొని చేయాలి. ఎవరెవరికి ఏం కనిపించాలి, ఎవరెవరికి ఏం కనిపించకూడదు అనేది యూ నీడ్ టు చెక్ బాక్సెస్. రైట్ బటన్ వెళ్ళిపోతున్నా, అది సూపర్ అడ్మిన్ ప్యానల్ వేర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ as అథెంటికేషన్ లో ఒక్కొక్క పర్టికులర్ ఫంక్షన్ లో ఒక్కొక్క బటన్ కి ఏది బటన్ కావాలి, ఏ బటన్ కనిపించకూడదు, ఏ ఇమేజ్ కనిపించాలి, అవన్నీ కూడా ఇండిపెండెంట్ గా ఒక్కొక్క దానికి ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. అది జాంగోలో. జాంగో సూపర్ అడ్మిన్ కి సబ్ మేనేజర్ కి ఇవ్వడానికి అది యాక్సెస్ ఓకే. బట్ నీ కావాలి అనుకుంటే నువ్వు తయారు చేసుకోవాలి, దానికి ఇంటర్నల్ గా పర్మిషన్స్ కావాలనుకుంటే. ప్రొడక్ట్ అనే పర్టికులర్ పేజ్ డైరెక్ట్ గా క్లిక్ చేశారు అంటే అక్కడ ఏం కనిపించాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాగిన్ ఏదైతే ఉందో లాగిన్ రిక్వైర్డ్ గైస్, లాగిన్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టెల్ దిస్ నౌ లాగిన్ రిక్వైర్డ్ అండ్ ఓవర్ హియర్ లాగిన్ URL వేర్ ఐ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ యాజ్ అ షో ప్రొడక్ట్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ డైరెక్ట్ గా టైప్ చేసినా ఏదైనా క్లిక్ చేసినా షో ప్రొడక్ట్ అంటే హోమ్ పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ చేసేస్తున్నాం యాక్చువల్ గా. అదేనా, ఇఫ్ ఎనీవన్ డైరెక్ట్లీ క్లిక్ ఆన్ ద ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్ ఆర్ సమ్ యాడ్ అప్డేట్ వేరికైనా వెళ్తే డైరెక్ట్ హోమ్ పేజ్ చూపించేస్తున్నా. నువ్వు ఏదున్నా హోమ్ పేజ్ లోనే చూసుకోగలుగుతావు, లేదు అంటే లాగిన్ అయితే అవ్వాల్సిందే. సో ఐ వాంట్ టు టెల్ ద షో ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టెల్ ద షో ప్రొడక్ట్స్ ఏనా show products. I have implemented show products. Same ఇదే పర్టికులర్ అప్లికేషన్ ఏ పర్టికులర్ పేజెస్ కి ఇవ్వాలి ఇవ్వకూడదు అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో యూ కెన్ గో అండ్ ప్రొవైడ్ ఓవర్ హియర్ దిస్ పర్టికులర్ పేజ్ అప్డేట్ అండ్ డిలీట్ కూడా నాకు ఈ విధంగా కావాలనుకుంటే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ద డిలీట్ ఓవర్ హియర్. అండ్ సర్చ్ బాక్స్ కూడా ఫంక్షనాలిటీ ఇవ్వాలి ఇవ్వకూడదు మిస్టర్ రామ్. సర్చ్ బాక్స్ లో కింద ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి ఏది ఉందో సర్చ్ బార్ డాట్ HTML. సర్చ్ చేయగానే వేరే పేజ్ వచ్చింది, అక్కడ వేరే పేజ్ ఆ డిజైన్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేశారు అంటే ఆ పర్టికులర్ పేజ్ కూడా మనకు కావాలి. సర్చింగ్ చేసుకుంటే పర్లేదు, కానీ ఆ సర్చింగ్ లో నావిగేషన్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ పేజ్ లో డీటెయిల్ అప్డేట్ ఉంది మళ్ళీ. అదే డిపెండెన్సీ, నీకు ఎక్కడ కావాలి అనేది నువ్వు రాసుకునే దాని మీద డిపెండెన్సీ ఉంటుంది. అవన్నీ ఏది జరగాలన్నా వాడు చూపించే లిమిటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపించాలి, మిగతా అవన్నీ కూడా సెక్యూర్ లో పెట్టుకోవాలి. నీ అప్లికేషన్ కి అయితే సెట్ అవుతుంది, కార్తిక్ అప్లికేషన్ కి అది సెట్ అవ్వదు. కార్తిక్ అప్లికేషన్ కి కావాల్సింది ఏంటంటే కమెంట్ రాయాలన్నా లైక్ చేయాలన్నా లేదు అంటే షేర్ చేయాల కమెంట్ కానీ లైక్ కానీ చేయాలంటే వాటికి మాత్రమే నీకు ఈ రిక్వైర్డ్ లాగిన్ కావాలి నీ అప్లికేషన్ నీ ప్రాజెక్ట్ కి. రెస్ట్ ఆఫ్ థింగ్స్ కి అవసరం లేదు. ఇప్పుడు అజయ్ దానికంటే ఈ డూ రిక్వైర్డ్ అందరూ లాగిన్ అవుతూనే ఆయన పర్టికులర్ పోర్టల్ వ్యూ చేయాలి. సారీ ఆయన దానికి అన్ని మోటివ్స్ కావాలి. ఇప్పుడు నీ దానికి కమెంట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లైక్ ఏదైతే ఉందో దానికి మాత్రమే ఇవ్వాలి. అది యాక్చువల్గా ఏమైనా కావాలి అనుకుంటే ఏమైనా లైక్ చేయాలన్నా కమెంట్ రాయాలన్నా కానీ ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ మాత్రమే వస్తుంది యాక్చువల్లీ. యా, నౌ దట్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి యాక్టెడ్ అండ్ నాకు కావాలనుకుంటే. అండ్ మిస్టర్ రామ్, నీ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ నీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? కార్ట్ కి యాడ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే వస్తుంది యాక్చువల్గా. Yeah, here we are going to paste all this particular info over here, show products, sir. And just go here, starting page, guys. Starting page lo ఇది అవసరమా నాకు లాగిన్ రిక్వైర్డ్ అనేది? రిక్వైర్డ్ this particular లాగిన్ రిక్వైర్డ్. అజయ్ నాకు కావాలి లాగిన్ రిక్వైర్డ్ అనేది ఇక్కడ. మరి లాగిన్ రిక్వైర్డ్ పెట్టకపోతే డైరెక్ట్ చూపించేస్తుంది కదా. మరి రెస్ట్ ఆఫ్ ద పేజెస్ మరి యాడ్ టు కార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ పేజెస్ ఏవైతే ఉందో అవన్నీ కూడా చూపించేసుకుంటాం. సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. లాగిన్ రిక్వైర్డ్ అకౌంట్ ఏదైతే ఉందో ఓకే ఫైన్. Space and just go to this particular page, and here I want to provide first page is my first page. Just I want to click on login and register home page. Ochina add product click chestunnanu, vastundi add product, more details kella. So it says panjayatledu English is more details.
అంటే మోర్ డీటెయిల్స్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏ పేజ్ కి నావిగేట్ అవ్వాలి అది షో ప్రొడక్ట్స్ ఇట్స్ ఏదో పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ అంటే దాని యూఆర్ఎల్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్ అకౌంట్స్ లాగిన్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అది యాక్చువల్ గా సో వీ నీడ్ టు చెక్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ హియర్ మోర్ డీటెయిల్ ప్రొడక్ట్ డీటెయిల్స్ ఏనా ఇదేనా సారీ మళ్ళీ కండిషన్స్ ఇవన్నీ రాయాలి బేస్డ్ అపాన్ ద కండిషన్స్ వీ నీడ్ టు రైట్ అది చూస్తున్నాను here I got this and over here more details going on and if I want to make it as a delete functionality click చేయగానే డైరెక్ట్ గా హోమ్ పేజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది delete functionality క్లిక్ చేయగానే more details కి వెళ్ళాను అన్ని చూస్తున్నాను ప్లే బటన్ క్లిక్ చేసినప్పుడు మనకు ప్లే అవ్వదు కదా ఇక్కడ కూడా అదే అప్డేట్ గానీ ఏదైనా పెట్టినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా హోమ్ పేజ్ పెట్టేస్తాం అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము సబ్స్క్రిప్షన్ పేజ్ తీసుకెళ్తాం అర్థమైందా అంతే నీ దానికి కూడా ఏంటంటే లాగిన్ పేజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గివ్ అ కామెంట్ యూ నీడ్ టు గెట్ లాగిన్ అని చెప్పేసి ఎందుకంటే ఎవరు ఇస్తున్నారో మనం ట్రాక్ చేయాలి కాబట్టి నౌ దిస్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ హావ్ క్రియేటెడ్ ద అథెంటికేషన్ ఫర్ దిస్ నౌ సో అథెంటికేషన్ లో మనం ప్రాపర్ బటన్స్ కానీ ప్రాపర్ గా రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలంటే లాగిన్ పేజ్ కి బటన్స్ అనేవి మీరు రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ ఇట్ లుక్స్ గుడ్ లేదు అంటే చాలా చండాలంగా అనిపిస్తుంది ట్రై టు ప్రొవైడ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్స్ అండ్ ఈ విధంగా అథెంటికేషన్ అనేది వి పీపుల్ కెన్ యూస్ సో అజయ్ ఇస్ అ క్లియర్ guys what about you guys doubts anything else huh అర్థం కాలా కండిషన్ రాయాలి ఇందాక ఎలా అయితే మనము గైస్ రిజిస్టర్ అండ్ యాజ్ వెల్ లాగిన్ ఎలా అయితే తీసుకున్నామో సిమిలర్లీ దానికి కూడా ఒక కండిషన్ కనిపించాలి లాగిన్ అవుతేనే కనిపించాలి లాగిన్ అవుట్ అవ్వకపోతే కనిపించకూడదు అని చెప్పేసి సో నాట్ రిక్వైర్డ్ ఒకళ్ళు ఉన్న పర్లేదు రేపు పొద్దున ప్లే బటన్ అయితే మనకు కనిపిస్తే కానీ ప్లే అని క్లిక్ చేయగానే అది పనిచేయదు కదా ఓకే గైస్ సి గైస్ గైస్ ఇంకో 5 minutes వినండి దాని తర్వాత 1 o'clock మళ్ళీ సెషన్ స్టార్ట్ చేద్దాం బ్రేక్ తీసుకొని సో హియర్ టేక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్ నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు రైట్ హియర్ వాట్ ఎవర్ వి హావ్ క్రియేటెడ్ ఓవర్ హియర్ ఇన్ ద బేస్ we have created some kind of a thing known as a login and as well as a registration, right? Just to make sure that this particular hyperlink will have a one of the class equals to btn, take it as a button space btn hyphen success. There is a m-1 ఏదైతే ఉందో provided as na m-1. Same kind of a thing ప్రతి ఒక్క బటన్ కి కూడా ప్రొవైడ్ చేసుకునే registration and as well as a login. దీనికి వచ్చేసి సక్సెస్ కాకుండా మేక్ ఇట్ యాజ్ సంథింగ్ ప్రైమరీ ప్రైమరీ అంటే బ్లూ కదా మనకి సో మేక్ ఇట్ యాజ్ అ ప్రైమరీ కలర్ దానికి ఏం కలర్ పెట్టాలి నింజా కదా జస్ట్ గో అండ్ జస్ట్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఓవర్ హియర్ రిఫ్రెష్ ద పేజ్ క్రియేట్ రిజిస్ట్రేషన్ లాగిన్ లాగౌట్ అవుతే ఆ పర్టికులర్ బటన్ కూడా ఒక బటన్ కలర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేసుకొని మీ ఇష్టం వచ్చిన కలర్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయండి యా సో నెక్స్ట్ we people have to create now known as categories. So where is the RAM categories in the sense who are people are working on news portal, movie portal and fashion and e-commerce, food category, I mean food application, sports application that you people are creating independently. All those particular people, we people can start working on something we call it as an creating the categories. So creating categories is nothing but a way we need to create each and every particular application will have a few categories. For example, if you people can see over here, we do have a single particular category. We don't have any kind of categories. Do we have that? We don't have any kind of categories, but we need to create something we call it as a category page. Category in a sense, for example, Kumar, can you stand? So in fashions, what are the categories we do have actually? In the fashions, like e-commerce, how many kind of main categories we do have? In fashion, how many categories we do have? Men, women, kids, electronics, mobiles, laptops, like we do have different kind of categories.
Nihal, how many categories we do have in food application? Veg, non-veg, and as well as desserts, we do have that. And for example, Mr. Karthik, what are the categories you do have in your application? Technology uses, we do have different kind of categories. We do have sports, entertainment, business. We do have technology, and we do have uh, health and healthcare related. So you do have the particular categories. Mr. Ajay, action. Uh, okay, that are the movie languages. I'm not talking about languages. I'm talking about the categories. Thriller, action, scientific, romantic. Huh. We do have a lot of things. At the same time, there is a team who are working on the e-commerce. So, like Madhu, are you there? Is when so Niharika. So, what are the categories you do have in your particular project? So, what are in milk products we do? Cheese, butter, ghee, flavor milk, toned milk, and we yeah. These are all the few categories that you people have in your particular project, sir. And at the same time, in previous classes in JOIP batch also, I've given few applications actually, like working on the parking management and as well as giving you working on a student and as well as the destinations and as well as food applications also. In that also, we do require to add some kind of a category. For example, if you go for Swiggy application, you do have a categories, veg, non-veg, and as well as a different kind of thing. At the same time, if you go for IBOMA, you do have different categories, like latest or new arrivals, all these particular things. And at the same time, different categories. And if you go for something in the e-commerce, you do have a different categories, major categories, subcategories, internal categories. You do have a lot of categories in a particular application. Similarly, we people are also going to create some kind of categories in a particular application. So how can we people create this particular application, create these categories, and how to kickstart that particular thing? We have to have a look on this. So categories చేసేటప్పుడు దీనిలో ఉన్న biggest challenge ఏంటి అంటే design. Depends upon your particular design, you people can change your particular designs on the categories. For example, previous classes when we people are started working on over here in the ad products and as well as a home, we do have something we call it as a drop down over there. Our drop down, we people have removed that particular drop down. అన్ని తీసేసాం కదా, డ్రాప్ డౌన్ కానీ అవన్నీ తీసేసాము, మనకు కావాల్సినవి పెట్టుకున్నాము. ఒకవేళ డ్రాప్ డౌన్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో ఫర్ ద Bootstrap website and we can start working on that. So just go to the Bootstrap and let us check it out. Bootstrap website, and over here read the doc, and in the reading the document, and over here we have to go to the components. In here we do have a nav bar. In the nav bars we do have a one of the design over here. Clicking on that, you do have a drop downs. And at the same time, in other particular designs, you do have a different kind of drop downs. You do have a here also. If you click on that, you have a different drop downs. అది మీ డిజైన్ కి ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు డిజైన్ చేసుకోవాలి. అర్థమవుతుందా? However you want to design and how you want to create your particular own designs, that you people have to create that particular things based upon your particular design formats. అది మెనూలో పెట్టుకుంటారా, లేదు అంటే అక్కడ పైన ట్యాబ్ లో పెట్టుకుంటారా, లేదంటే లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టుకుంటారా, రైట్ సైడ్ పెట్టుకుంటారా అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ అండ్ ఆన్ బేస్డ్ అపాన్ యువర్ పర్టికులర్ template that you people are working on. Now to create on this particular thing, I want to create my particular these particular categories. Most of the times మనం చాలా సార్లు categories చూస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా, మూవీస్ కానీ లేదంటే e-commerce లైక్ ఫ్లిప్కార్ట్ కానీ ఏదైనా చూసేటప్పుడు most of the times we people used to get something we call it as a here when I click on the camera or something like that, left side వస్తుంది. మీకు రైట్ సైడ్ కావాలంటే రైట్ సైడ్ పెట్టుకోవచ్చు categories. For example, you do have different categories or మినీ అవన్నీ డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా మీకు కావాల్సిన విధంగా మీరు ఎలా అయితే తయారు చేసుకున్నామో మనం మన సైడ్ ఎక్కడ కావాలో అక్కడ తయారు చేసుకోవడానికి రిప్రజెంటేషన్ అని చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్ గా. సో లెట్ us start working on these particular categories whatever we people have created in our particular application.
మన అప్లికేషన్ లో ప్రొడక్ట్ మేనేజ్మెంట్ లో పర్మిషన్స్ ఆల్రెడీ మనం ఫిక్స్ చేసి పెట్టేసాము. లాగిన్ అయితే మాత్రం చేయలేము అవి యాక్సెస్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు మేక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ ఓవర్ హియర్. ద ఫంక్షనాలిటీ ఈస్ నాకు కేటగిరీ పేజ్ అనేది కావాలి. కేటగిరీ అంటే ఈ పక్కన మొత్తం కేటగిరీస్, లేదు అంటే ఈ సైడ్ అది మీ ఇష్టం ఎలా తయారు చేసుకుంటాను అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ పర్టికులర్ విజువలైజేషన్. మీరు నేర్చుకున్న యూఐ యూఎక్స్ క్లాసెస్ లో అంటే డిజైనింగ్ క్లాసెస్ ఏవైతే నా ఫ్రంట్ అండ్ డిజైన్ క్లాసెస్ లో మీరు నేర్చుకున్న ప్రకారం మీ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మీ ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సిన విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోండి. అర్థమైందా? Now let us start working on our particular application over here. In this particular application, we people have to create something we call it as a category module. Category in the sense we need to create one more particular category saying kakunda ikkada model తయారు చేసేటప్పుడు మాత్రమే you people have to take that particular category in your particular product తయారు చేసేటప్పుడు. ఎందుకంటే క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఈ రోజు మన పర్టికులర్ షాపింగ్ లో ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీ ఉండొచ్చు, న్యూస్ పోర్టల్లో ఈ రోజున్న కేటగిరీ రేపు ఇంకొకటి యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఫ్యాషన్స్ లో ఈ రోజు మెన్ ఉంది, ఉమెన్స్ ఉంది, కిడ్స్ ఉంది, రేపు పొద్దున వచ్చేసి ఇంకొక మొబైల్స్ ఏదో ఎలక్ట్రానిక్స్ లేదు అంటే హోమ్ యాక్సెసరీస్ ఏదో ఒక కొత్త మోడల్ యాడ్ చేయొచ్చు. It's all depends upon the requirement that we people are creating based upon the requirements. ఇప్పుడు వాళ్ళు తయారు చేసిన ఈ-కామర్స్ ప్రాజెక్ట్ లో దే డూ వర్కింగ్ ఆన్ రుద్ర ఫార్మ్స్. దాంట్లో టోన్డ్ మిల్క్, ఘీ అండ్ స్వీట్స్. ఈ రోజు స్వీట్స్ లేవు, రేపు పొద్దున వాళ్ళు స్వీట్స్ అరేంజ్ చేస్తారేమో. సో అది ఒక క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో వీ వాంట్ యాడ్ దట్ పర్టికులర్ న్యూ కేటగిరీ ఆల్సో. సో అది కూడా యాడ్ చేయాలంటే వాటన్నిటిని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలి అనేది ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం యాక్చువల్లీ. సో లెట్ us స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. ఇప్పుడు ఇది చేసేటప్పుడు కొద్దిగా బాధ అనిపిస్తుంది, చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. ఎందుకు రాజ్ పెయిన్ అంటే మనం చేసిన మైగ్రేషన్ మొత్తం కూడా తీసేసి, మనం తయారు చేసిన టేబుల్స్ అన్ని తీసేసి మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి రావాలి. ఎందుకు అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ పర్టికులర్ టేబుల్స్ లో ఎక్కడ కూడా కేటగిరీ అనే కాలం అనేది మనం తయారు చేయలేదు. అప్పుడు మిస్టర్ వాట్స్ యువర్ నేమ్ మనోహర్ హాస్ టెల్లింగ్ మీ దట్ ఎందుకు రాజు మనం ఆల్టర్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేసి పెట్టేసి ఆల్టర్ అనేది యాడ్ చేసేస్తే అయిపోతుంది కదా అనేసి. బట్ డూ రిమెంబర్ why if you people are using this particular alter you will face a lot of problems. ఎందుకంటే జాంగోలో మైగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు లేదంటే మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఆల్ ద పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఆర్ ట్రిగర్ అనేది లింకింగ్ అనేది లోపల బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మైగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్క ఫారెన్ కీస్ ఇంకొక టేబుల్లో అండ్ యూనిక్ కీస్ అనేది ఇంకొక టేబుల్లో మొత్తం కూడా ఇంటర్లింక్డ్ అయి ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. సో మేక్ షూర్ దట్ వెన్ యూ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ మోడల్ అనేది ఫస్ట్ తయారు చేసుకున్న తర్వాతనే ప్రాపర్ గా వెళ్ళాలి, లేదంటే ఆ పెయిన్ రామ్ కి తెలుసు. I hope this is a problem which you are facing. Similarly, ఆ particular model confirmation అవ్వాలంటే at the first stage you need to take all kind of gather the requirements. అంటే దాంట్లో ఏం వస్తుంది, టైటిల్ వస్తుందా, డేట్ వస్తుందా, లేదంటే పబ్లిష్ వస్తుందా, కేటగిరీ వస్తుందా, షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్, లాంగ్ డిస్క్రిప్షన్ ఏమేమి వస్తాయా అన్ని కూడా ముందుగానే తయారు చేసి పెట్టుకోవాలి. ముందు తయారు చేయకుండా నేను తర్వాత నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు నేను యాడ్ చేసుకుంటాను అంటే ఆ పెయిన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది నేను మీకు చూపించడానికి ఇది చెప్తున్నాను. అర్థమైందా? అంటే మోడల్ తయారు చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఫస్ట్ మనం మోడల్ అనేది రెడీమేడ్ గా చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. మోడల్ రన్ చేసి పెట్టుకోలేదు అంటే యూ విల్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఇట్స్ ఎ హార్ట్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్. అర్థమైందా? మోడల్స్ అనేది హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్. మనం ఒక సీక్వెన్స్ ఫాలో అవుతున్నాం. ఫస్ట్ మోడల్స్, తర్వాత వ్యూస్, URLs, templates. This is a pattern where we need to follow. First models, దాని తర్వాత views, దాని తర్వాత URLs, దాని తర్వాత templates. Now let us start working with creating the model. ఇప్పుడు మోడల్ తయారు చేయాలంటే ఆ మోడల్ లో ఆల్రెడీ మనకు ఉంది, బట్ కేటగిరీ అనే ఫీల్డ్ అయితే లేదు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్లిక్ ఆన్ ఏ కేటగిరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసావు ఎప్పుడైనా? చికెన్ నాన్ వెజ్ వెజ్ నువ్వు? నాన్ వెజ్ క్లిక్ చేయగానే నీకు నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ వస్తాయి, వెజ్ ఐటమ్స్ వస్తాయా? ఆయన ఇచ్చిన క్వశ్చన్ విన్నారు కదా, నాన్ వెజ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు నాన్ వెజ్ వస్తుంది, వెజ్ రాదు అన్నాడు. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఒక పర్టికులర్ క్వైరీ ఏదైతే ఉందో ఆ క్వైరీ అనేది ఎగ్జిక్యూషన్ ఈ విధంగా ఉంటుంది గాయస్. ఇక్కడ నేను ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే నేను చూడాలనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చెక్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా, just when I click on this particular thing, I do have some kind of a category.
కేటగిరీ అంటే వెజ్ నాన్ వెజ్ అనేది ఉండాలి కదా. లేదంటే నా పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ లో దే షుడ్ బి సంథింగ్ లైక్ మిల్క్ ఆర్ కర్డ్ అనే ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కి ఒక డ్రాప్ డౌన్ లో వచ్చేసేయాలి కదా. అలా వస్తే నేను కేటగిరీ అని యాడ్ చేసినప్పుడు డేటాని ఫెచ్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే నేను మొత్తం మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం గెట్ చేసుకోగలుగుతా. లేదు అంటే ఆ పర్టికులర్ మూవీకి సంబంధించిన జోనార్కి సంబంధించిన మాత్రమే గెట్ చేసుకోగలుగుతా. మరి నాకు కేటగిరీ అనేది ఒక పర్టికులర్ కాలం ఉందా? టు హ్యావ్ అ కేటగిరీ? నో. ఆ కేటగిరీ తయారు చేయాలంటే దే షుడ్ బి సపరేట్ టేబుల్ అగైన్. అర్థమైందా? నాకు సపరేట్ టేబుల్ ఉండాలి. అక్కడ నేను కేటగిరీ తయారు చేసుకున్న కేటగిరీ అనేది ఏవైతే యాడ్ చేస్తానో అవన్నీ కూడా నేను ప్రొడక్ట్ యాడ్ చేసే దాంట్లోకి రావాలి. దాన్నే మనం ఫారెన్ కీస్ అంటాం. ఏమంటాం? ఫారెన్ కీస్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై a primary key? What is meant by a primary key? Which is automatically increments the value and as well as ఒకసారి తయారైన ప్రైమరీ కీ మళ్ళీ ఇంకొకసారి తయారవ్వదు. Once a primary key has been created, we cannot generate again a particular primary key. Unique. Unique అంటే it's ఒక పర్సన్ కు ఉన్నది మళ్ళీ ఇంకొక పర్టికులర్ పర్సన్ కి తయారవ్వదు. Which does not accept the duplicate values. అర్థమైందా? Which does not accept the unique values. దాని unique keys. And there is a third one. What is the third one? Foreign keys. What does it mean by a foreign key? ఒక పర్టికులర్ టేబుల్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ డేటా ఇంకొక పర్టికులర్ టేబుల్ లోకి ఆ ప్రైమరీ కీని తెచ్చుకున్నట్టయితే దాన్ని ఫారెన్ కీ అంటాం. మనం వేరే కంట్రీ నుంచి ఎవరైనా వచ్చారు అంటే ఫారినర్స్ అంటాం. మనం ఇక్కడ నుంచి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళామంటే దే కాల్ ఇట్ యాస్ అ ఫారినర్స్ మనల్ని. అవునా? అలానే ఒక టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీ కీ యొక్క ఐడిని మన పర్టికులర్ టేబుల్లోకి తెచ్చుకుంటే దాన్ని ఏమంటామంటే ఫారెన్ కీ అంటాం. యాక్చువల్గా ఏమంటాం? ఫారెన్ కీ అంటే వేరే టేబుల్లో ఉన్న ప్రైమరీకి మన పర్టికులర్ టేబుల్లోకి వస్తే వి కాల్ ఇట్ యాస్ అ ఫారెన్ కీ. క్లారిటీ వచ్చిందా? Now I need to start working on that. So before creating this particular model, I need to go to my particular application over here. In the application, we do have a models. ఇది ఏమైనా గుర్తొస్తుందా మీకు? Guys, I'm just removing all these base and all these files from here to understand what happening actually. And over here, I want to create models. In this particular models, I have created only one model. ఒకటి మాత్రమే తయారు చేశాను. ఇంకా 2-3 ఏమైనా తయారు చేశానా? మరి తయారు చేసిన మోడల్ do you want to go? Here do you have a description? Limited information we do have. చాలా తక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ప్రొవైడ్ చేసాము. But when I want to click on that particular thing, I want to create my particular model over here, category model. Category తయారు చేయాలంటే ఏమేమి కావాలి రిక్వైర్మెంట్స్? కార్తిక్ ఏదో did you crack any joke or something else? చెప్తే నేను కూడా కొద్దిసేపు. Yeah. Now I want to create a model ఏదైతే ఉందో I want to category model అనేది క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. So category model తయారు చేయాలంటే again I need to create some kind of a class. Again I need to create all requirements. So నాకు మోడల్ లో కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమేమి కావాలి మిస్టర్ రామ్? అది నీ రిక్వైర్మెంట్. నీ రిక్వైర్మెంట్ లో నీ కేటగిరీ ఉంటే దాని కేటగిరీ నీ ఇమేజ్, కేటగిరీ యొక్క టైటిల్, కేటగిరీ యొక్క డేట్ ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేసామనేది, దాని యొక్క స్టేటస్ యాక్టివ్ పెట్టాలనుకుంటే యాక్టివ్. అంతేనా అజయ్? నీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ నువ్వు యాడ్ చేసుకుంటున్నావు. దానికి కావాల్సిన అట్రిబ్యూట్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తీసుకుంటున్నావు. సో హియర్ ఐఎమ్ గైస్ స్లో. Here I want to take something over here in the classes. In the classes I want to take it as a class space. I want to take it as a category. నేను తీసుకోవాల్సిన కేటగిరీ నేను తయారు చేసుకుంటున్నాను. మీ దాంట్లో మెయిన్ కేటగిరీ అంటే మెయిన్ కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ అంటే సబ్ కేటగిరీ, ఏ విధంగా కావాలో ఆ విధంగా మీరు తీసేసుకోండి. చెప్పచ్చు చేసేస్తారా? సారీ, అలా చేస్తే అవ్వదు. ఎందుకంటే తయారు చేసేటప్పుడు ఫారెన్ కీస్ వస్తాయి కదా. మోడల్స్ అర్థం కదా? మోడల్స్ లో లేదు, మల్టిపుల్ మోడల్స్ తయారు చేస్తాము.
మీకు ఆల్రెడీ కేటీలో పార్కింగ్ మేనేజ్మెంట్ లో 3 or 4 స్కీమాస్ ఇచ్చా. ఆ స్కీమాస్ లో 3 పర్టికులర్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి. చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది, ఇప్పుడు మీరు ఆ పెయిన్ బాధపడాలి కదా, ఇది చేయకూడదు కదా, తర్వాత ముందు చేస్తే ఎంత పెయిన్ ఉంటుందో కూడా తెలియాలి కదా, అంటే ముందుగానే ఎలా జాగ్రత్త పడాలో కూడా చెప్పేస్తున్నాను ఇక్కడే. సో ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ హియర్ కేటగిరీ. సో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ as a category page. In this particular category I do have a models, ఏదైతే ఉందో models డాట్ మోడల్ అని చెప్పి తీసుకున్నా. నాకు కావాల్సిన ఒకే ఒక పర్టికులర్ థింగ్ ఏంటి రాజంటే, ఐ వాంట్ టేక్ ఓన్లీ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ known as name, that is category name. నీకు కావాలంటే నీ పర్టికులర్ ఫామ్ లో నీకు కావాల్సిన ప్రాపర్టీస్ అన్ని తీసుకో, ఎందుకంటే ఎవరి ప్రాజెక్ట్ కి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్స్ వాళ్ళ పర్టికులర్ థింగ్స్ ఉంటాయి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఆ ఈ కామర్స్ వాళ్ళకి వచ్చేసేసి దే డూ హ్యావ్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఆ కేటగిరీ ఇమేజ్ రావాలి, కేటగిరీ నేమ్ రావాలి, అండ్ యాజ్ వెల్ as అది ఎనేబుల్ ఉండాలా డిసేబుల్ ఉండాలా అనేది కూడా కావాలి. అవన్నీ కూడా బేస్డ్ అపాన్ మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిక్వైర్మెంట్ మీద కావాలి. ఏమంటావు? ఎస్ నో? నేమ్స్ అంటే నేమ్ అనేది సేమ్ అదే రాయ, మళ్ళీ వేరే రాసుకోవచ్చు, ఏదంటే రాసుకోవచ్చు. అది డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ రిక్వైర్మెంట్. నీ ప్రాజెక్ట్ లో నీకు ఎన్ని కావాలో అది రాసుకుంటాను యాక్చువల్గా. యా, నౌ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్. I want to take as a name equals to, I want to take as a models dot, I want to take as a character field ఏదైతే ఉందో క్యారెక్టర్ ఫీల్డ్ అంటే ఓన్లీ నాకు దాంట్లో కావాల్సింది క్యారెక్టర్స్ మాత్రమే అని చెప్పేస్తున్నాను. అండ్ మాక్సిమం లెంత్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టేక్ మాక్సిమం లెంత్ వచ్చేసి 100 అని పెట్టుకుంటున్నాను. అండ్ ఒకసారి రామ్ ఒకసారి మనం తయారు చేసిన ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీ మళ్ళీ క్రియేట్ అవ్వకూడదు, అంతేనా సందీప్? ఒక కేటగిరీ వెజ్ అని తయారు చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెజ్ అని రాయాలా, నాన్ వెజ్ అని రాసిన తర్వాత మళ్ళీ నాన్ వెజ్ అని రాయాలా? రాయకూడదు. అందుకని మన ప్రొడక్ట్ లో నేమ్ ఏదైతే ఉందో సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ అని తీసుకున్నాం, అంటే ఆ నేమ్ అనేది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండడానికి. సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో నాకు కేటగిరీ ఒకసారి తయారు చేసిన తర్వాత ఆ కేటగిరీ అనేది డిఎఫ్ వేర్ అండర్ స్కోర్ ఎస్టీఆర్ స్ట్రింగ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది రిపీట్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఐ వాంట్ టు టేక్ as a రిటర్న్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ known as a సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ నేమ్ తీసుకున్నాం. సో హౌ మెనీ క్లాసెస్ ఐ డూ హ్యావ్ ఓవర్ హియర్? 2. What is the first class? Second one, first class ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నేమ్ కేటగిరీ. సెకండ్ వన్ ప్రొడక్షన్. అండ్ ఆ హేమంత్ చూసుకొని పారిపోయింది. As a RAM do have RAM project has 2 categories. ఒకటి మేజర్ కేటగిరీస్ ఉంటుంది, సబ్ కేటగిరీస్ ఉంటుంది తన దాంట్లో. అండ్ నిహాల్ దాంట్లో కూడా మేజర్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి, సబ్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. సో ఉంటాయండి దాంట్లో. అలానే ఎవరి పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఏ కేటగిరీ ఉంటుందో మీ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ మీద మీరు తయారు చేయాలి. అర్థమవుతుందా? Based upon your particular requirement, you need to create your particular complete requirements. So once if it's done, I'm done with my particular model. Model అయిపోగానే ఫస్ట్ చేయాల్సిన థింగ్ ఏంటి మిస్టర్ వసంత్? మేక్ మైగ్రేషన్స్. చేయగానే అవుతుందా మరి మేక్ మైగ్రేషన్స్ అనేవి? అదే మైగ్రేట్ చేసి మైగ్రేషన్ చేస్తాము, అవుతుందా అని అడుగుతున్నా. సారీ, మొత్తం డిలీట్ చేయం, ఆగు. చేస్తే మళ్ళీ ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు అంటే వేర్ వి పీపుల్ హ్యావ్ టు ఇంక్లూడ్ దిస్ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో మనకి ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ లో కూడా కావాలి కదా. కాలం నేమ్ నోన్ as కేటగిరీ, ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ ఏ కేటగిరీలోకి యాడ్ అవ్వాలి అనేది కావాలి. వాట్ డు యు సే ప్రత్యూష? అర్థం కాలే? ఇప్పుడు నాకు ఒక పర్టికులర్ ఐటమ్స్ ని యాడ్ చేస్తున్నాం అంటే ఆ పర్టికులర్ ఐటమ్ యాడ్ చేసేటప్పుడు డ్రాప్ డౌన్ లో అది ఏ పర్టికులర్ వెజ్ నాన్ వెజ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. లేదు అంటే ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ లోకి అది కనిపించాలి కదా నాకు డ్రాప్ డౌన్. అది రావాలి అంటే డైరెక్ట్ గా నేను కేటగిరీ క్రియేట్ చేయగానే కాదు, ఆ కేటగిరీతో పాటు దాని యొక్క ప్రైమరీ కీ ఏదైతే ఉందో ఐ నీడ్ టు గెట్ దట్ పర్టికులర్ ప్రైమరీ కీ. ల్యాప్టాప్ క్లోజ్ చేయాలి. primary key ఏదైతే ఉందో I want to take the particular primary key in this particular
మోడల్ అంటే ఈ టేబుల్ లోకి కూడా రావాలి, ఫారెన్ కీ తెచ్చుకోవాలి, ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దీంట్లో కూడా నేను గెట్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. అది గెట్ చేసి పెట్టుకోవాలంటే ఐ నీడ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ వన్ ఆఫ్ ద కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో ఆ కేటగిరీ ప్లేస్ లో ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు ఐ వాంట్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ మోడల్స్ డాట్, అంటే ఆ కేటగిరీ అనేది నేను తీసుకుంటున్న కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో అది ఏ కైండ్ ఆఫ్ కేటగిరీ అనేది మనం తీసుకోవాలి. యాక్చువల్ గా అది తీసుకునేటప్పుడు దాంట్లో రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి కదా, అది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కీ అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ అది యాక్సెప్టెన్స్ చేసుకుంటుంది అనేసి. సో వీ నీడ్ టు టేక్ దట్. సో వీ నీడ్ టు మెన్షన్ హియర్ మోడల్స్ డాట్ foreign key ఏదైతే ఉందో I want to take it as a foreign key. In this particular foreign key I want to take it as a category ఏదైతే ఉందో I want to take it as a category. ఇక్కడ category అని క్రియేట్ చేయగానే it's getting a category over here. ఈ category ఏదైతే ఉందో which is known as a class name. జస్ట్ ఆ కేటగిరీ అనేది ఫారెన్ కీ కింద పడిపోవాలని చెప్పేసేస్తుంది. ఫారెన్ కీ అంటే ఏం లేదు, ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీ నేమ్ ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క నంబర్ ఏదైతే ఉందో నంబర్ పడిపోతుంది. ఇప్పుడు అజీ ఒక డౌట్ ఏంటంటే నంబర్ పడిపోతే ఆటోమేటిక్ అయిపోతుందా, అదే కదా. ఎస్, ఆటోమేటిక్ గా దాని యొక్క ఐడి ఏదైతే క్రియేట్ అవుతుందో ఆ ఐడితో డేటా అనేది ఫెచ్ అవుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్గా. అర్థమైందా? సో లెట్ us see how these particular things goes and creates that particular model ఎలా అయితే క్రియేట్ చేసామో ఫారెన్ కీ అనేది తయారు చేసాము. అండ్ యాడ్ ప్రొడక్ట్ సారీ అట్లా వస్తుంది బై డిఫాల్ట్. యాడ్ ప్రొడక్ట్ క్లిక్ చేసేటప్పుడు నేమ్ కింద డ్రాప్ డౌన్ వచ్చేస్తుంది. నువ్వు చేయాల్సింది ఏం లేదు, జాయిన్ అన్ని చూసుకుంటుంది. కేటగిరీలో నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ టెక్స్ట్ బాక్స్ లోకి వాల్యూస్ ఎంటర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దాంట్లో యాడ్ చేసిన టెక్స్ట్ బాక్స్ లో యాడ్ చేసినవన్నీ కూడా యాడ్ చేసి సబ్మిట్ అని క్లిక్ చేస్తే అవన్నీ కూడా యాడ్ ప్రొడక్ట్ దాంట్లోకి కనిపించాలి ఫామ్ లో. అర్థం కాలే? అక్కడ కేటగిరీస్ ఎన్ని కావాలంటే నేను తయారు చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ప్రొడక్ట్స్ యాడ్ చేసేటప్పుడు అక్కడ తయారు చేసిన కేటగిరీస్ అన్ని యాడ్ చేసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ డ్రాప్ డౌన్ లో కనిపించాలి. ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న కేటగిరీ వెజ్, నాన్ వెజ్, స్టార్టర్స్ వాట్ ఎవర్ వి ఆర్ గెటింగ్, దట్ పర్టికులర్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి సెలెక్టెడ్ ఓవర్ దేర్. అది సెలెక్ట్ చేసి సబ్మిట్ అని టైప్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా దాంట్లో ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వెళ్ళి ప్రొడక్ట్ టేబుల్ లోకి వెళ్ళి కూర్చుంటుంది యాక్చువల్ గా. అప్పుడు దాంట్లో నుంచి మనం గెట్ చేసుకునేటప్పుడు ఆ కేటగిరీ బేసిస్ మీద ఎప్పుడైతే క్లిక్ చేస్తామో దాని క్వైరీ సెట్ అని మనం రాసుకుంటాం యాక్చువల్ గా, విచ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు ద కేటగిరీ ఈక్వల్స్ టు ఓన్లీ ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీ అయితేనే నాకు ఈ ఐటమ్స్ కనిపించాలి అని చెప్పేసి. సో అది రాయడానికి ఇదంతా మనం క్రియేట్ చేసాం యాక్చువల్లీ. నో వీ నీడ్ టు రైట్, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఓవర్ హియర్ యాజ్ అ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ ఉంది కదా రిప్రజెంటేషన్ చేసి సపరేట్ విత్ కామా ఆన్ డిలీట్. ఐ వాంట్ ఒకవేళ కావాలనుకుంటే ఆన్ డిలీట్ మోడల్స్ డాట్ ఆటోమేటిక్లీ క్యాస్కేడ్ ఇన్. అర్థమైంది? నాకు అర్థమైంది నీ ప్రాబ్లం అర్థమైంది అజయ్. అది ఎందుకు పెట్టాము అనే కదా. అది ఎప్పుడైతే డిలీట్ చేస్తామో దానికి సంబంధించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న ట్రిగర్స్ అవ్వాలి. ట్రిగర్స్ అంటే ఈ పర్టికులర్ థింగ్ ఎక్కడెక్కడైతే ఉందో కేటగిరీ రిమూవ్ చేసినప్పుడు ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన మిగతా ఐటమ్స్ అన్ని కూడా రిమూవ్ అయిపోవాలి. మనం నార్మల్ గా ప్లేన్ కోడ్ రాసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఒక రికార్డు డిలీట్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఆ రికార్డ్ వెళ్ళిపోతుంది. కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎన్ని టేబుల్స్ ఉన్నాయో దానికి సంబంధించిన అలానే కూర్చుంటుంది. ఎప్పుడైతే దానికి సంబంధించిన ట్రిక్ చేసామనుకో దానికి సంబంధించిన ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన అన్ని కూడా వానిష్ అయిపోవాలి. Are you there here? Yeah. Sorry? అన్ని టేబుల్స్ కాదు, లోపల ఉన్న పర్టికులర్ థింగ్స్ అన్ని రికార్డ్స్ అన్ని పోతాయి. రికార్డ్స్ అంటే రోస్. యా. So you do have different methods. So we have created this particular thing. Now, once I created it, I think we need to make the migrate. Migrate చేయగానే ఆల్రెడీ మనకి టేబుల్ ఉంది. ఏం టేబుల్ అది? ప్రొడక్ట్ టేబుల్ అనేది మనకి రెడీమేడ్ గా ఉంది యాక్చువల్ గా. ఉందా? ఏదైతే మనకి ప్రొడక్ట్ టేబుల్ రెడీగా ఉందో మళ్ళీ దాని మీద మనం అప్లికేషన్ చేస్తూ వెళ్తుంది. అర్థమైందా? మనకి పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ అనేది స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ క్లాస్ మనం తయారు చేసామండి. తయారు చేసిన ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా తయారైపోయింది మన టేబుల్స్ లో. మనం ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ లో మైగ్రేషన్ చేసామో ఆటోమేటికల్లీ ఆల్ ద దీస్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ ఏవైతే ఉందో ఇది క్రియేట్ అయిపోయి ఉంది అని చెప్తున్నాం. అర్థమైందా? యా.
ఇంకొక టేబుల్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంకొక టేబుల్ తయారవుతుంది, కానీ ఆల్రెడీ మనకి ప్రొడక్ట్స్ ఆల్రెడీ తయారుంది కదా. తయారైంది అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? మనం రాసిన లెక్కల ప్రకారము ఇక్కడ తయారైన కేటగిరీ ఏదైతే ఫారెన్ కి ఉందో దీంట్లో రావాలి ఈ కేటగిరీ అనేది. ఆ కేటగిరీ అనేది మనం తయారు చేసినప్పుడు దీంట్లో స్టార్టింగ్ లో క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ దాంట్లో మనకి ఆ కేటగిరీ లేదు. ఇప్పుడు ఆ పేరుతో ఆల్రెడీ మనకి ప్రొడక్ట్ అనే టేబుల్ తో మనకి రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను తయారు చేస్తుంటే మైగ్రేషన్ చేశానంటే ఆ ప్రొడక్ట్ నేను మళ్ళీ రీప్లేస్ అనేది కాదు. అది చేయాలంటే పాత రికార్డ్స్ మొత్తం బ్యాకప్ తీసుకొని మొత్తం కొట్టేసి తర్వాత మళ్ళీ బ్యాకప్ లో యాడ్ చేయాలి. అలా యాడ్ చేసిన పాత తీసుకున్న బ్యాకప్ లో ఉన్న ఫారెన్ కీకి సంబంధించిన కేటగిరీ మన దగ్గర డేటా లేదు. ఈ మైగ్రేషన్ లో ఉన్న స్వీటెస్ట్ థింగ్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందో అంతే బ్యాడ్ గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం తయారు చేసినప్పుడు మైగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఈ టేబుల్స్ అన్ని కూడా బై డిఫాల్ట్ గా తయారైపోయి వచ్చింది. అంటే ఒక్కొక్క టేబుల్ కి ఒక్కొక్క దానికి లింకింగ్ అనేది మొత్తం కూడా బై డిఫాల్ట్ గా సెట్ అయిపోయి వస్తుంది. నువ్వు మాన్యువల్ గా ఆల్టర్ చేసుకోవడానికి రాయడానికి లేదు, నువ్వు మాన్యువల్ గా రాయట్లేదు, మొత్తం ఫ్రేమ్వర్క్ లో చేస్తున్నావు. సో మోడ్యూల్ లో మొత్తం కూడా ఇంటర్ లింక్ ఉంటుంది కదా, ఎక్కడెక్కడ ఏ లింక్ ఉంటుందని మనకు తెలియదు. సో ఆబ్వియస్లీ మైగ్రేట్ చేసినా కానీ అది మైగ్రేషన్ కి సపోర్ట్ చేయరు. కొన్ని కేసెస్ లో కొన్ని వర్షన్ లో సపోర్ట్ చేస్తుంది, కొన్ని కేసెస్ లో, అన్ని కేసెస్ లో సపోర్ట్ చేయదు. అన్ని కేసెస్ అంటే వర్షన్ మీద డిపెండెన్సీ కూడా ఉంటుంది. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ స్టేజ్ లో సపోర్ట్ చేసేది రీప్లేసింగ్, అప్పుడు డేటా అంతా కూడా మ్యానిపులేషన్ వచ్చేది, ప్రాపర్ గా వచ్చేది కాదు రికార్డ్స్. ఇప్పుడు ఏంటంటే చేయాలంటే ఈ ప్రొడక్ట్ ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం హౌ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్స్ రన్స్ ఆన్ అనేది చెక్ చేద్దాం. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్ ద పర్టికులర్ థింగ్ ఐ నీడ్ టు గో టు మై పర్టికులర్ టర్మినల్ ఓవర్ హియర్. ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ టర్మినల్ ఐ నీడ్ టు యాడ్ మైగ్రేషన్ ఏదైతే ఉందో ఐ నీడ్ టు మేక్ ఇట్ యాస్ అ మైగ్రేషన్. అంటే ఫస్ట్ మైగ్రేట్ చేయాలి, మేకింగ్ యాజ్ మైగ్రేట్. సో ఒకసారి మైగ్రేషన్స్ అని క్లిక్ చేసిన తర్వాత, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మేము మైగ్రేట్ అనేది చేసాము, ఒకసారి చేస్తే ఏం వస్తుందో ఒకసారి చెక్ చేసి చూద్దాం ఒకసారి. సో లెట్ us check it out over here. What is the value that we are going to get? So here Python manage.py. So what should I enter? Make migrations. So sorry, migration, just click on that. Click చేయగానే it is asking one particular question. ఏమని చెప్తుందో చదవండి ఒకసారి. It says that causes the database needs something to populate existing rows. అవును, ఈ పాత డేటా ఏదైతే ఉందో డేటాబేస్ లో ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ రోస్ అని కూడా పోయే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్తుంది. There is a database needs something to populate and select a fixer. Provide a non of default now will be sent all existing rows with a null value to this column. అంటే నేను తయారు చేస్తాను, తయారు చేస్తే దాంట్లో ఆ పర్టికులర్ రికార్డ్ కాలం అనేది మొత్తం కూడా నల్ వాల్యూ అనేది యాడ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నా. Quit and manually define a default value in the model.py. నీకు అది వద్దనుకుంటే మాన్యువల్ గా పోయి అక్కడ యాడ్ చేసుకో అని చెప్తుంది. అలా యాడ్ చేసుకుంటే ట్రిగ్గింగ్ చాలా ఉంటాయి ఇంటర్నల్ లింక్డ్, అంత ధైర్యం మనం చేయలేము. సో ఇట్ సేస్ దట్ select an option. I want to select an option known as 1 and click on that. Please enter the default value as a valid Python. The date and time Django.utility time zone modules are available. So it is possible to provide example time zone dot type exit. And ఏమని చెప్తుంటే నువ్వు ఎంటర్ చేసేదానికి Django లో ఉన్న పర్టికులర్ టైం దానికి రెండింటికి సింక్ అవ్వట్లేదు, సో నేను చేయలేను అని చెప్తుంది. ఇటువంటి కేసెస్ లో క్యాన్ వి రన్ అవర్ పర్టికులర్ ప్రోగ్రామ్, ఎగ్జిట్ చేయగలుగుతాం, మనం రన్ చేయగలుగుతామా? We cannot run that particular thing. ఎన్నిసార్లు మైగ్రేషన్ చేసినా కానీ మైగ్రేషన్ అనేది కాదు, అది అవ్వదు. ఐ మీన్ నేను చాలా సార్లు ట్రై చేశాను. ఐ థింక్ మిస్టర్ రామ్ కూడా ట్రై చేసి ఉంటారు పైన కింద. సో I want to add that particular thing at the same time here. I want to add that particular thing అదంతా అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ ఇట్ సేస్ దట్ ది డేట్ అండ్ టైమ్ Django utility ఇది అవ్వట్లేదు అనేసి చెప్తుంది. And it says that exit. Okay, I do have exited that particular code. So I want to add a few other particular items ఏదైతే ఉందో ఒక particular items కేటగిరీలో యాడ్ చేస్తున్నాం. అంటే నల్ అనేది పడకూడదు, డైరెక్ట్ గా అనేది ఉండకూడదు. కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ అ డిఫాల్ట్ ఏదైతే ఉందో ట్రూ ఉండాలి యాక్చువల్ గా, అంటే ట్రూ వాల్యూ కింద తీసుకోవాలి డిఫాల్ట్ గా. అట్ ద సేమ్ టైం నల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఇట్ షుడ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ నల్ వాల్యూ, అంటే ఫాల్స్ కిందకి వెళ్తుంది. అంటే పాత డేటా అనేది కూడా నల్ పడిపోతుంది.
అంత పాత ప్రొడక్ట్స్ ఒకవేళ 1 lakh ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆ 1 lakh ప్రొడక్ట్స్ మొత్తం కూడా నల్ పడ్డదంటే నేను డేటా సెట్ క్వైరీలో రాసేటప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కి సంబంధించిన కేటగిరీస్ గెట్ చేసేటప్పుడు పాత ప్రొడక్ట్స్ అనేవి రావు. ఎందుకంటే వాటన్నిటికీ కేటగిరీ నేమ్ అనేది అలాట్ అవ్వదు. అర్థమైందా? అలా అలాట్ అవ్వదు కాబట్టి we people are going to take it as a default equals to true and null equals to false అని చెప్పేసి రిప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్ గా. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నో, అది యాక్సెప్ట్ చేయదు, నల్ తీసుకోదు. అంటే ఏదో ఒక వాల్యూ అనేది ఉండాల్సిందే. చేయకూడదు. అలాంటప్పుడు డేటాబేస్ మొత్తం తీసేయాలి. నల్ అనేది ఉంటే మొత్తం పాత అంటే తీసేయాల్సిందే. ఇప్పుడు పాత వాటికి సారీ, నువ్వు నల్ల ఎప్పుడు 1 lakh ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే చేస్తావా? 10,000 ఉన్నా చేయలేము, 1,000 చాలా కష్టము. నల్ల అనేది పడిందంటే అది ఏ కేటగిరీ అనేది మాన్యువల్ గా వెళ్ళి ఒక్కొక్క కాలం లోకి వెళ్ళి కేటగిరీ నేమ్ కాపీ చేసుకుంటూ పేస్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం దాని ప్రైమరీకి. ఇట్స్ నాట్, డజంట్ హ్యాపెన్ అండ్ ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఏక్, అది బ్యాడ్ ప్రాక్టీస్. అటువంటి కేసెస్ లో అసలు నల్ అనేది యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. ఒకవేళ నేను కేటగిరీ సెలెక్ట్ చేసుకోకపోయినా అది యాక్సెప్ట్ అనేది చేయకూడదు. So for that particular purpose, I am going to use this particular thing known as a null అనే ఒక particular value అనేది పెట్టాను యాక్చువల్ గా. Once I created this particular null value, I need to again I want to make it as a migration అనేది పెట్టి ఇప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం. Now I want to make it as a make migrations and automatically it asking us like create a model category, add a field category to the product. Add అయింది, వచ్చేసింది. Next what we have to do, ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన తర్వాత we have to make it as a migrations ఏదైతే ఉందో migrations అనేది యాడ్ చేయాలి. సో లెట్ us do it as a migrations. మైగ్రేషన్ చేస్తే ఏం తయారవుతుంది, మన కొత్త టేబుల్ ఏదైతే ఉందో టేబుల్ ఫార్మాట్స్ అన్ని కూడా చేంజ్ అయిపోయినాయి, అప్డేట్ అయినా రావాలి. కానీ చేస్తే వస్తుందో రాదో ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం. ఒకసారి we need to try it out whether we need to happen or not అనేది చెక్ చేద్దాం. So let us do that particular thing here. So I want to write it as Python manage .py and migrate ఏదైతే ఉందో I want to migrate the things. Just click on that. Oh, it says some kind of an error. It says even if it అవ్వలేదు, like it says that some kind of data అవ్వాలని స్టార్ట్ అయింది, applying to migrate admin authentication అని జరిగింది. బట్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది మైగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎగ్జిక్యూషన్ పార్ట్ అవ్వదు కూడా అన్నాను. నీకు ఇదేనా? సో యూ విల్ గెట్ దిస్ పర్టికులర్ మైగ్రేషన్ లో చెప్పమ్మా. చేయాలి, వీ నీడ్ టు డూ ఆల్ ద పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతేనో ఆ పర్టికులర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేయాలి. ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా ప్రైమరీకి అబ్జర్వ్ యువర్ గైస్. ఇక్కడ ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ థింగ్ కేటగిరీ ఐడి అనేది ఈ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ ఐడి అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రొడక్ట్ దాంట్లో కొన్ని ఐటమ్స్ అనేవి ఎగ్జిస్ట్ లో ఉన్నాయి కరెక్టే. మరి ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ ప్రొడక్ట్ అనే టేబుల్ ఆల్రెడీ తయారు చేసి ఉంది. మరి దాంట్లోకి కొత్తగా మైగ్రేట్ చేయాలంటే కొత్త టేబుల్స్ తయారు చేయడానికి రాదు. అటువంటి కేసెస్ లో ఇవన్నీ టేబుల్స్ లో ఉన్న ఒక పర్టికులర్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా అంతా, డేటా ఇన్ ద సెన్స్ టేబుల్స్ అన్నిటిని కూడా తీసేసి we need to make some kind of a migrations ఏవైతే ఉన్నాయో we need to do that particular thing actually. అది చేయకపోతే మాత్రం we are not going to get that particular things. అర్థమైందా? సో we people have to do that particular thing and ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసి చూద్దాం. ఒకసారి అవుతుంది, రీప్లేస్ అవ్వదు. ఇక్కడ రీప్లేస్ అవ్వదు కదా, యాక్సెప్టెన్స్ చేయాలి 100% ట్రూగా. అది 4-5 ఉంటే ఏం కాదు, 10 ఉంటే ఏం కాదు, కానీ రియల్ టైంలో అది వర్కౌట్ అవ్వదు కదా. అది రియల్ టైంలో నల్లా పెట్టుకుంటే ఒక్కొక్క దానికి ఏది పెట్టామో మనకు తెలియదు. సో ఇట్ డస్ నాట్ యాక్సెప్ట్ ఇన్ సచ్ ఎ వే. అలాంటి బాధలని పడకుండా ముందుగానే మోడల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ మోడల్స్ ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐడెంటిఫై చేయాలంటే అండ్ డూ రిమెంబర్ అడ్మిన్ ప్యానల్ లో మనకి పర్టికులర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది యాడ్ చేయాలంటే అడ్మిన్ ప్యానల్ లో కూడా మనకి ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీ మోడల్ రావాలి అంటే we need to go to this particular admin panel లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ ఎలా అయితే ప్రొడక్ట్ రిజిస్టర్ చేసామో సిమిలర్లీ we people have to register admin dot site ఏదైతే ఉందో dot register admin dot site ఏదైతే ఉందో dot I want to take as a register
and where we need to add the category ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ ఇక్కడ ప్రొడక్ట్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో admin, and here I want to take as a category ఏదైతే మనం తీసుకున్నామో ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీ. ఎలా తీసుకున్నామో కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీకి సంబంధించింది we need to place over here. So wait వస్తున్నాను అన్ని నువ్వు చెప్పేస్తే ఎలా. Now I want to make this per category over here. I want to take it as a category import చేసుకోవాలి. So I want to take it as a category over here. Just take that automatically. This particular category is going to miss out. అంటే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఏమవుతుంది, ఈ అడ్మిన్ ప్యానల్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో అది అడ్మిన్ లో కనిపించాలి. సో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం మన పర్టికులర్ సర్వర్. చూద్దాం ఒకసారి రన్ చేసి చూస్తే అసలు ఏమవుతుందో తెలుస్తుంది కదా. సో లెట్స్ గో అండ్ రన్ ద సర్వర్. And it says that which is not a field of a particular product ఏదైతే ఉందో రన్ చేస్తుంటే does not have a reference field. మైగ్రేట్ చేసినా కానీ సెట్ అవ్వదు అనేసి Django throws an error. Database system check identity some issue ఏదైతే ఉందో సమ్ ఇష్యూ ఏదో ఉంది అనేసి చెప్తుంది, బికాస్ మైగ్రేషన్ అనేది కాలేదు. I mean we didn't do that particular thing. Now we people have to ఆటోమేటిక్ గా మనకి యాడ్ అవ్వాలి కదా మిస్టర్ వసంత్. సో ఇక్కడ మనకి ఆ ప్రొడక్ట్ అడ్మిన్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్ అడ్మిన్ లోకి ఈ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఏదైతే ఉందో అది యాడ్ అవ్వాలి, రిజిస్టర్ అవ్వాలి. సో లెట్ us remove once and let me try it out over here. ఒకసారి అడ్మిన్ రన్ అయింది, ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ. And I want to take Raja and I want to take as a welcome at the rate 123. Run that. I got categories. Ochina. Click chesa. Add category. Ochina. Just I got a name. But particular things ani kuda naku database loki రావాలి కదా. Just ఇక్కడికి వెళ్ళి ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో చెక్ చేద్దాం. ఏదైతే అయింది బట్ ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం కేటగిరీ వచ్చిందా. మరి తయారు చేసేది ఎక్కడికి పోతుంది? సపరేట్ కాదు, ఇదే బిగ్గెస్ట్ ఫెయిల్యూర్. మనోడు చెప్పింది ఏంటంటే ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్తే డేటా ఎక్కడికి వెళ్ళి కూర్చోదు. ఇక్కడ రావాలంటే ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ లోకి కూడా మైగ్రేషన్ అనేది కావాలి, అంటే ఫారెన్ కి యాడ్ అవ్వాలి. ఆ ఫారెన్ కి యాడ్ అవ్వాలి అంటే ఈ పాత టేబుల్స్ అన్ని తీసేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా మైగ్రేషన్ చేస్తే అప్పుడు డేటా కొత్తగా వస్తుంది. చేయాలి మరి, అదే అంటున్నా. ఆ బాధ చేసే ముందు ఇలాంటి తప్పు చేయకూడదని చెప్తున్నా. అందుకే డేటాబేస్ స్కీమా తయారు చేసేటప్పుడు స్ట్రక్చర్ అనేది అదే మోడల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ఫార్మాట్ ప్రాపర్ గా ఉండాలి. అది టెస్టింగ్ లో ఉన్నప్పుడు అయితే రాము మేము ఉన్నామంటే ఒక 4-5 యాడ్ చేసుకొని టెస్ట్ చేస్తాము, దాన్ని బ్యాకప్ తీస్తాము. బ్యాకప్ ఇన్ ద సెన్స్ మొత్తం ఎక్స్పోర్ట్ ఇక్కడ ఉంది కదా మనకి, ఎక్స్పోర్ట్ ఇక్కడ ఉందా, డౌన్లోడ్ మొత్తం కూడా కొట్టేస్తాము. కొట్టేస్తే పాత డేటా అంతా వస్తుంది. ఆ డేటా మళ్ళీ పుష్ చేస్తాము. దాంట్లో ఓన్లీ 10 కాలమ్స్ ఫిల్ అయి ఉంటే దాంట్లో దాన్ని 10 పెట్టేసేసుకుని వెళ్తాం, దాని పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు. అదే ఒరిజినల్ డేటా ఒరిజినల్ ప్రాజెక్ట్ ని మైగ్రేట్ చేస్తే అది బీభత్సం. ఇంకా అలా చేయాలన్నా చాలా జాగ్రత్తగా ఆ ఒక్కొక్క ప్రైమరీకి యూనిక్ అన్ని జాయిన్ అవుతుందో దాని వాల్యూ ప్రాపర్ గా ఫెచ్ అవుతుందా అని చెక్ చేయాలి. ఆ ప్రాబ్లం నీకు ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే రామ్ యొక్క మేజర్ ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది అది. సో అటువంటి రాకముందు ప్రాపర్ గా యూ నీడ్ టు టేక్ దట్. సో అందుకే నేను మోడల్స్ అవన్నీ తయారు చేయమని చెప్పాను. స్ట్రక్చర్ ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ క్రియేటెడ్ ఆర్ నాట్. సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ ఎ ప్రాపర్ స్ట్రక్చర్. యా ప్లీజ్. సారీ, ఆ టైంలో ఉండాలంటే దానికి సర్వర్ టైంకి నువ్వు మైగ్రేట్ అవ్వాలి కదా, నీకు అట్లా వెళ్ళకూడదు. కొత్త టేబుల్ క్రియేట్ అవ్వదు. అవుతుంది. ఎప్పుడు అవుతుంది? కొత్త కేటగిరీ రావాలి కదా, అది రీప్లేస్ అవ్వాలి కదా. అవి రీప్లేస్ అవ్వాలంటే అంత తొందరగా అవ్వదు. అటువంటి ఎప్పుడు కూడా మైగ్రేషన్ చేస్తావు. అలా చేసిన మిగతావన్నీ లింకింగ్ ఉండాలి కదా అంట నేను. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ యాడ్ చేసావంటే దాని ఫారెన్ కీస్ ఎక్కడెక్కడికి ఉంది, ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ గెట్ అవ్వాలి కదా.
పాత దానికంటే పాతే ఉన్నాయి, మరి కొత్త వాటికి ఏం చేస్తాం? కొత్తగా ఉంటే పాతగా ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా కానీ మైగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు అలా చేసినట్టయితే కొన్ని వాల్యూస్ డెఫినెట్ గా మిస్ అవుతాయి, అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా హెవీగా ఉంటాయి. నిహాల్ ఇంటో క్లాస్ పత్తాపాదం ఎక్కువైంది ఇక్కడ. సారీ పెట్టావు, కానీ దాన్ని యాడ్ చేయడానికి ఇంకోటి కావాలి కదా. కేటగిరీ పెట్టావు, అది అక్కడి నుంచి బై డిఫాల్ట్ ఇక్కడికి రావాలి కదా అంటున్నావు. ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రాజెక్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా అక్కడ యాడ్ చేసిన కేటగిరీస్ ఏవైతే బై డిఫాల్ట్ ప్రొడక్ట్ టేబుల్ లో యాడ్ చేసేటప్పుడు ఆ కేటగిరీలో ఉన్న పర్టికులర్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మొత్తం కూడా ఈ కేటగిరీ డ్రాప్ డౌన్ లో వచ్చేసేయాలి. అంటే దాని ఒక ఫారెన్ కీతోనే మనం గెట్ చేసుకోగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఆయన అనే ప్రకారంగా నార్మల్గా వెళ్ళిపోతుంది, కానీ అక్కడ వాల్యూస్ గెట్ అవ్వాలి కదా. ఆ వాల్యూస్ గెట్ అవ్వాలి అంటే ముందు నుంచి చేసుకుంటూ వెళ్తూనే అవుతాయి. ముందంటే ఫస్ట్ కేటగిరీస్, తర్వాత ప్రొడక్ట్స్. మనం ఏం చేసాం, ఫస్ట్ ప్రొడక్ట్స్ అని యాడ్ చేసాం, ఇప్పుడు కేటగిరీ తయారు చేస్తున్నాం. కేటగిరీలో ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రియేట్ చేసిన ఇక్కడ రావాలి అంటే పాతవన్నీ కూడా ఫెచ్ అవ్వవు. కరెక్ట్ గా వచ్చావు. కేటగిరీలో మెయిన్ కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీస్ ఉంటే అవన్నీ ఏ పర్టికులర్ ఫ్లో ఇన్ ద సెన్స్ టేబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మెయిన్ కేటగిరీ, ఆ మెయిన్ కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీలో ఫారెన్ కి వస్తుంది. ఆ సబ్ కేటగిరీ అండ్ యాజ్ వెల్ ఫారెన్ కి ఆ రెండు కూడా ఈ మెయిన్ కేటగిరీ టేబుల్ లోకి రావాలి. అంటే ప్రైమరీకి, సబ్ కేటగిరీ యొక్క ప్రైమరీకి, మెయిన్ కేటగిరీ యొక్క సబ్ ప్రైమరీకి అనే రెండు దీంట్లోకి ఉండాలి ప్రొడక్ట్స్ లో. అప్పుడు ఆ రెండింటికి సంబంధించింది వస్తేనే దీనికి వస్తుంది. అది నీ మీద అదే అంటున్నా. అది తయారు చేయాలంటే ఫస్ట్ యాజ్ అ ప్రోగ్రామర్ యూ నీడ్ టు గ్యాదర్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. నేను అందుకే ప్రాజెక్ట్ లో దగ్గరకు స్కీమా ఇచ్చా స్టార్టింగ్ లో, తర్వాత ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అది వేరే విషయం, అది మీరు చేసుకోవాలి. ఫారెన్ కి అవుతుంది. యూనిక్ కి ఎక్కడ మనము ప్రొడక్ట్ కి యూనిక్ కి ఇవ్వలేదు. ఫోన్ నంబర్ కి, ఈమెయిల్స్ కి మనం పెట్టుకోవాలి యూనిక్ కి ఏదైనా ఇస్తే. అంటే ఏ విధంగా? రోల్ నెంబర్ ఎప్పుడైనా ఆటో ఇంక్రిమెంట్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, అటువంటి యూనిక్ గా ఇవ్వాలంటే అది యూనిక్ ఉండాల్సిందే. యూనిట్ ప్రొవైడ్ యూనిక్ వాల్యూస్. ఫారెన్ కి ఏం పెట్టావు? ఫారెన్ కి అంటే అది మళ్ళీ వేరే. ఇప్పుడు ఈఆర్పి సిస్టమ్ లోకి వెళ్ళేటప్పుడు అడ్మిషన్ నెంబర్ వేరే ఉంటుంది, రోల్ నెంబర్ వేరే ఉంటుంది, హాల్ టికెట్ నెంబర్ కూడా వేరే ఉంటుంది. అది డిపెండ్స్ అపాన్ ద ఎగ్జాంపుల్. యూ నీడ్ టు టేక్ ద పర్టికులర్ ఫారెన్ కీస్, యూనిక్ కీస్, ప్రైమరీ కీస్ అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ మీద తీసుకోవాలి యాక్చువల్ గా. ఇప్పుడు మీరు అడుగుతున్నది ఏంటంటే మేజర్ కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ ఉందంటే మళ్ళీ నా పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ లో యూనిక్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, దాని లోపల ఉన్న ఒక పర్టికులర్ మేజర్ కేటగిరీకి సంబంధించిన ప్రైమరీకి రావాలి, సబ్ కేటగిరీలో ఉన్న ప్రైమరీ కూడా దీంట్లో ఉండాలి. దీనికి ఆ రెండు కూడా ఫారెన్ కీస్ అవుతాయి దీంట్లో. అండ్ దీంతో ప్రైమరీ కీ అనేది యూనిక్ ఆటోమేటిక్ గా ఇంక్రిమెంట్ అవ్వకుండా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. నీకు ఏ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ కావాలో ఆ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్ సబ్ కేటగిరీకి సంబంధించింది మెయిన్ కేటగిరీకి సంబంధించిన ప్రొడక్ట్స్ రావాలంటే దాన్ని ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ తో గెట్ చేసుకోవచ్చు, డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్. అది మీరు చేసేటప్పుడు కొన్ని బాధలు వస్తాయి, అవి దాటితే దెన్ యూ విల్ వస్తుంది. వాళ్ళంతా మీరు ఆల్రెడీ దాటొచ్చేసారు, వీళ్ళంతా కొద్దిగా మీరు క్లాస్ లో ఉన్నారు, ఈ వీక్ లో అయిపోద్ది ఆ బాధలు. చేయొచ్చు, అవుతుంది. సో అందుకే మోడల్ స్ట్రక్చర్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండాలి. ఆ మోడల్ స్ట్రక్చర్ డిజైన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా స్ట్రక్చర్ ఉండాలో కూడా చెప్తున్నాను ఒకసారి. సో ఆల్రెడీ మీ అందరికి చూపించాను అనుకుంటాను, బట్ ఇట్స్ నాట్ అగైన్ జస్ట్ ఐ వాంట్ టు షో దట్ హౌ దిస్ పర్టికులర్ ఎలా ఉండాలి అనేది ఐ వాంట్ టు జస్ట్ షో యూ పీపుల్. యా, మోడల్స్ ఒకవేళ మీరు తయారు చేసుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ మీరు చూసినట్టయితే దీంట్లో మోడల్ తయారు చేసుకునే ముందు స్ట్రక్చర్ అనేది ఈ విధంగా ఉండాలి. అంటే ఎన్ని టేబుల్స్ వస్తున్నాయి, ఆ టేబుల్లో ఏది ప్రైమరీకి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎన్ని పర్టికులర్ థింగ్స్ ఉంటాయి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏది ప్రైమరీకి ఉంది, ఏది ఆటో ఇంక్రిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దేనికి ఏ పర్టికులర్ లింక్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ కూడా యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దట్ పర్టికులర్ డేటాస్. ఈ స్ట్రక్చర్ ఫార్మాట్ అనేది ముందు మీరు మోడల్స్ లో తయారు చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. ఎన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ వస్తాయి, ఎన్ని ఫీల్డ్స్ వస్తాయి, ఆ స్ట్రక్చర్ అనేది ఇది చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే వెళ్ళాలి.
ఈ స్ట్రక్చర్ అనేది లేకుండా దుంకారనుకోండి, చంపలకడి పంబ, ఏడుపు ఒకటి తక్కువ అవుతుంది. మొత్తం డిలీట్ చేసి మళ్ళీ మొదటి నుంచి రాస్తూ ఉండాలంటే చాలా పెద్ద హెట్రిక్ జాబ్ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. ఇక్కడ దీనిలో చాలా ఉంటాయి. బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్ లో నువ్వు వెళ్ళినప్పుడు ఒక్కొక్క దానికి లింక్, చాలా లింక్స్ ఉంటాయి యాక్చువల్ గా. కేటగిరీ అంటే ఒక కేటగిరీ, సబ్ కేటగిరీ కూడా వస్తుంది దాంట్లో మళ్ళీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేకింగ్ యాజ్ అ కంట్రీ, ఆ కంట్రీ న్యూస్ రావాలి, ఆ కంట్రీలో స్టేట్ న్యూస్ మాత్రమే రావాలి, ఆ స్టేట్ లో సిటీ న్యూస్ మాత్రమే రావాలి. అప్పుడు ఎన్ని ప్రైమరీ కీస్ వస్తాయి? 4 వస్తాయి. దాంట్లో ఎన్ని ఫారెన్ కీస్ వస్తాయి? 3. దాన్ని డిపెండ్స్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఏ విధంగా గెట్ చేసుకుంటాం అనేది మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ అండ్ అప్లికేషన్ మీద ఉంటుంది. ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు స్ట్రక్చర్, మోడల్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అనేది ఉండాలి. నేను అసెస్మెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మీ అందరికీ స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చి ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నా. అది 4 అప్లికేషన్స్ లోనే. నెక్స్ట్ 5th and 6th అప్లికేషన్స్ కి ఎటువంటి మోడల్ ఉండదు, ఓన్లీ ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ మాత్రమే ఉంటుంది, దాని డిస్క్రిప్షన్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఆటోమేటిక్ గా డిజైన్, ఇక్కడ నేను డిజైన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తున్నాను మీకు అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు, ఎలా ఉండాలి ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ అని చెప్పేసి. ఇలా తయారు చేసుకుని వెళ్తాను, ఎంత బాగానే ఉంది. రేపు పొద్దున ఇది కూడా నేను ఇవ్వను, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా మీ పర్టికులర్ రిక్వైర్మెంట్ మీద మీరు తయారు చేయాలి. దట్స్ వే యూ హ్యావ్ టు థింక్ యువర్ పర్టికులర్ మైండ్. అర్థమైందా? అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ సేమ్ ఉండవు. బ్యాక్ ఇన్ పెట్టు. I hope you people understood now. It's not that much easy to create the particular things. So for the critical గా అనిపిస్తుంది, అందుకే మోడల్స్ అనేవి తయారు చేసుకోండి. తయారు చేసుకోకుండా దిక్కండి. అర్థమైందా? రానుకున్న డౌట్ ఏంటంటే అలా ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం, మధ్యలో కొత్త కొత్త వస్తుంటాయి కదా అనేసి. వచ్చేటప్పుడు మధ్యలో వస్తుంటే టెస్టింగ్ డేటా బ్యాకప్ తీసుకుంటూ ఉండాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. బ్యాకప్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ డే బ్యాకప్. ఎందుకంటే ఇవి చేసినప్పుడు ఎగ్జామ్ పని చేయకపోతే బ్యాకప్ జాగ్రత్త. సో సర్వర్ కూడా ట్రబుల్స్ చాలా ఉంటాయి, ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి. సో నౌ లెట్ us start working on this particular thing and we'll run that and we'll remove each and every particular category ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ కేటగిరీ ఉన్న టేబుల్స్ అనేది తీసేసి ఒకసారి మైగ్రేట్ చెప్పండి. Now I want to remove all these particular things over here from my particular table లో నుంచి ఏవైతే ఉన్నాయో. Like I do have this particular table. ఈ టేబుల్ నుంచి ప్రతి ఒక్క దాన్ని కూడా తీసేసి మళ్ళీ ఒకసారి ప్రాపర్ గా మైగ్రేట్ చేస్తే కేటగిరీస్ అవన్నీ కూడా సెట్ అయిపోతాయి. సో లెట్ us do that particular thing. ఒకసారి చేసి చూద్దాం. అన్ని సెలెక్ట్ ఆల్ పెట్టుకుంటాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్తాను. I do have a drop over here. ఎక్కడ ఉంది డ్రాప్? Yes. ఇంకా 3 ఉన్నాయి, ఇంకా ఉన్నాయి. అంటే ఇవి ఆటోమేటిక్ డిలీట్ అవ్వవు, ఎందుకంటే అవన్నీ ట్రిగ్గింగ్ ఉన్నాయి, అంటే ఒకదానికి లింకింగ్ ఉన్నాయి. సో యూ కెనాట్ డూ దాట్. సో యూ నీడ్ టు గో హియర్, సెలెక్ట్ దట్, it as a drop and select these permissions in the first, make the drop, select this and make the drop, and take this Django, make the drop, click on that. Automatically all the things were deleted. Now అన్ని మొత్తం డిలీట్ అయిపోయిన తర్వాత what we have to do now, అదే చూస్తున్నా ఏం చేస్తామని. అది ఫ్రెండ్లీగా ఉంటది, ఏమన్నా. Yeah. Now once we have deleted all the particular data, we need to make it as a migrate ఏదైతే ఉందో మైగ్రేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. So every time now we people have to make it as a migration. అన్ని డిలీట్ చేసిన తర్వాత we people have to create the migration. ఇప్పుడు మైగ్రేషన్ ఎప్పుడైతే చేస్తామో ఫారెన్ కీ ఏదైతే ఉందో we are going to get the foreign key. So let us see how this particular foreign key అనేది ఎలా వస్తుందనే చెక్ చేద్దాం. And most of the times లో మిస్టర్ రామ్ ఆయన నైట్ టైం ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు మోస్ట్లీ తను చేసిన తప్పు ఏంటంటే ప్రీవియస్లీ తెలుసు, నేను లైవ్ లో ఉంటాయి కదా. వి డు హావ్ మిగ్రేషన్స్ లోకి వెళ్తే
నేను ఎన్నిసార్లు మైగ్రేషన్ చేశానో అన్నిసార్లు ఈ పర్టికులర్ మైగ్రేషన్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతూ వెళ్తాయి యాక్చువల్ గా. ఆటోమేటికలీ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ మైగ్రేషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్ ఆటోమేటికలీ. సో ఇవన్నీ కూడా ఏవైతే తయారవుతాయో ఇవన్నీ మనకు అవసరం లేదు. సో వీ నీడ్ టు డిలీట్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ migrations. Just select, click on this particular last delete option, save delete, just delete that. And once all the migrations అనేవి మొత్తం కూడా డిలీట్ అయిపోతే మనం కొత్తగా మైగ్రేషన్ అనేది స్టార్ట్ అనేది చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్ గా. మన రామ్ చేసిన తప్పు ఏంటంటే చేస్తూ అండర్ స్కోర్ ఇనిషియలైజేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అన్ కన్స్ట్రక్టర్ ఏదైతే ఆటోమేటిక్ గా మొత్తం బిల్డ్ అయి ఉంటుందో ఈ పర్టికులర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ లో ఇది కూడా డిలీట్ చేసి పడేసాడు. నెవర్ ఎవర్ డూ దాట్. చేయకండి, ఆ ఫైల్ అసలు చేయొద్దు. ఆయన చేసి ఏడ్చాడు, ఏడుస్తావు, ఎగ్జిక్యూషన్ కాదు. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి హ్యాపెన్ యాక్చువల్లీ. ఓన్లీ మైగ్రేషన్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ టైమ్ 0001 అని పడుతూ 002 అని పడుతూ వెళ్తూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా. అలా వెళ్ళేటప్పటికి ఎన్ని మైగ్రేషన్ చేసామో ఆ పాత అన్ని తీసేసేయాలి అండ్ కొత్తగా మైగ్రేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేసుకొని చేయాలి. సో లెట్ us డూ దట్ పర్టికులర్ మైగ్రేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మైగ్రేషన్స్ అనేది స్టార్ట్ చేద్దాం. సో లెట్ us గో హియర్ ఇన్ ద టెర్మినల్ పాయింట్. హియర్ వి నీడ్ టు క్రియేట్ నౌ మైగ్రేషన్స్ ఏదైతే ఉందో విల్ క్రియేట్ దట్. మేక్ మైగ్రేషన్స్ ఏదైతే ఉందో మైగ్రేషన్స్ click on that, create creating a category and as well as a module. ఈ రెండు కూడా మైగ్రేషన్ కి రెడీగా ఉన్నాయి యాక్చువల్ గా. సో నెక్స్ట్ we need to do it as another one. ఏం చేయాలి? I need to click on the migrate. Automatically migration has been started over here. Automatically migrate కొద్ది టైం పడుతుంది, depends upon your particular processor and as well as a RAM, all these particular things dependency. Now automatically all these particular tables were created. Migrations అని క్రియేట్ అయినాయి కదా. సో ఒకసారి బ్యాక్ వెళ్దాం ఒకసారి. సో లెట్ us go to our particular database over here. Automatically click on this particular database. Automatically నాకు మొత్తం ఎన్నైతే ఉన్నాయో కేటగిరీకి సంబంధించిన ఒక పర్టికులర్ కేటగిరీ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఆ ప్రొడక్ట్స్ కి సంబంధించిన టేబుల్ కూడా వచ్చింది. When I click on this particular category, automatically I got one particular thing known as a ID and as well as a name. ఒకవేళ మీ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ లో ఇఫ్ యూ రిక్వైర్ సంథింగ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ a date, image, పబ్లిష్డ్, ఇలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ నా ఫీల్డ్స్ ఇంకా ఏమైనా కావాలంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ మీద మీరు పెట్టుకోవచ్చు. అర్థమైందా? ఐ పీపుల్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? యా. నౌ నెక్స్ట్ ఐ వాంట్ టు గో టు అనదర్ వన్. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దేర్ అండ్ జస్ట్ గో టు ద ప్రొడక్ట్స్ ఏదైతే ఉందో ప్రొడక్ట్స్ దానికి మీద వెళ్తే ఆటోమేటికల్లీ ఐడి, ఇమేజ్, నేమ్, ప్రైస్, డిస్క్రిప్షన్, క్రియేటెడ్ ఇవన్నీ మనం తయారు చేసుకుంది. ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో కేటగిరీ ఐడి ఏదైతే ఉందో వచ్చేసింది. అంటే దాని లోపల తయారైన ఐడి ఏదైతే ఉందో ఆ ఐడి అనేది లాస్ట్ లో కేటగిరీ ఐడిలోకి వచ్చేస్తూ వెళ్తుంది. రామ్, దిస్ ఈస్ వే వీ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ అ మైగ్రేషన్ ప్రాసెస్. రాజ్, ఇప్పుడు మరి పాత డేటా ఏమైంది రాజ్? పోతుంది. అది పోకుండా ముందుగానే మీరు బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. ఈ పైన వెళ్ళిన ఎక్స్పోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఎక్స్పోర్ట్ క్లిక్ చేస్తే SQL ఫైల్ కి సంబంధించిన డేటాని డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకోవాలి. నాకేం చేసుకుని ఆయన ముందు 4 సెట్లు నాకు బతకం లేదు, నేను ఎంటర్ చేయగలుగుతాను. సో అందుకే బ్యాకప్ తీసుకోవాలని చెప్తున్నా. ఒకవేళ పెద్ద రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ అయితే నువ్వు ERP చేస్తున్నావు కదా, పక్కా ఏడుస్తావు, దుఃఖం వచ్చింది. ఎందుకంటే కొన్ని టేబుల్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి, కొన్ని టేబుల్స్ నీ దగ్గర ఉంటాయి. వాళ్ళ ఆ టేబుల్స్ వాళ్ళు యాడ్ చేయరు, నువ్వు యాడ్ చేసుకో, కొన్ని బీపీ వస్తుంది. సాల్వ్ చేయమా దాన్ని. యా, ఇట్స్ నాట్ దట్ మచ్ ఈజీ టు డూ ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్వర్క్. ఇది ఒక పర్సన్ చేసుకుంటూ వెళ్తే స్మూత్ గా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు ఆయన రిక్వైర్మెంట్ బేసిస్ మీద. కొలాబరేషన్ విత్ ద టీమ్ చేసేటప్పుడు డిజాస్టర్ అవుతుంది. పెట్టుకోండి, ఒక పర్సన్ చేస్తే ఏమేమి వస్తాయని వాడికి తెలుసు. టీమ్ వర్క్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళకి కావాల్సిన వాళ్ళ రిప్రజెంటేషన్ వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు. ఇట్ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్. అర్థమైందా? ఏం చేస్తుంది? లాట్ ఆఫ్ పెయిన్, బాధ అనిపిస్తుంది. ఆ బాధ నీకు తెలిసింది, రాయిలా తయారవుతావు అప్పుడు. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి గాట్ దిస్ పర్టికులర్ క్రియేషన్. అర్థమైందా ఇప్పుడు?
కేటగిరీ అనేది తయారు చేసుకున్నప్పుడు ఆ కేటగిరీలో ఉన్న ఐడి ఆటోమేటిక్ గా ఈ పర్టికులర్ ఐడిలోకి తయారైపోయింది యాక్చువల్ గా. వన్స్ ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ మైగ్రేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం టేబుల్స్ అన్ని వచ్చి పడిపోయాయి ఇప్పుడు మనకి. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్ వీ హ్యావ్ టు డూ? ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా రన్ చేసేస్తే రన్ అయిపోతుందా? మరి ఇప్పుడు రన్ చేసి లాగిన్ చేస్తే లాగిన్ అవుతుందా? ఇందులో లాగిన్ చేసాం కదా, ఎందుకు అవుతుంది? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ యూజర్స్ అంటే సూపర్ యూజర్ కూడా ఉందా మరి మనకి? వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సూపర్ యూజర్ ఆల్సో నో. సో నో వీ హ్యావ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? చూద్దాం ఒకసారి. ఇందాక అడ్మిన్ సూపర్ యూజర్ ఉంది కదా, ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం అసలు ఉందా లేదా అని చెక్ చేద్దాం. సో లెట్ us గో టు ద సూపర్ యూజర్. ఉంది, రీఫ్రెష్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనకు పాప్స్ అవుతుంది. సో we need to run this particular thing here. As we have to run here, run server. Yeah, we got this particular thing. Now let us go here, run just to them actually. Hey, వచ్చింది. చూద్దాం, వచ్చింది కదా, చూద్దాం. ఇప్పుడు నా యూజర్ నేమ్ ఏంటి? రాజా 123. Hey, that means already we have a created admin కి సంబంధించిన సైట్ అనేది రిజిస్టర్ చేసాము. బట్ దాన్ని యూటిలైజేషన్ చేయాలంటే మనకి లాగిన్ ఫంక్షనాలిటీ కావాలి కదా. ఆ లాగిన్ కావాలంటే ఇన్ a particular administration panel where in the Django you need to go to the authentication user and you can check it. We don't have any kind of username and as well as a password. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లేవు. సో వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ? సారీ, కొత్త యూజర్ క్రియేట్ చేయాలా? సో కొత్త యూజర్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలి? So we need to go to a particular terminal over here. In the terminal, we need to type again create Python. అందరికీ ఇది తయారు చేసి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్టార్ట్ చేద్దాం. manage dot py space create super user. Just enter. And I got this particular super user over here. And now again I want to make sure this particular I mean to say I have to create my name over here, username Raja, and I want to create a welcome. ఇది నేను గ్లోబల్ గా నా గుర్తుండడానికి నేను పెట్టుకుంటాను. సారీ, రాజ్ @ मतलब పాస్వర్డ్ మర్చిపోతే welcome @123 and again welcome @123. Password created successfully, and I need to run my particular server properly and just go to your particular admin panel over here. This admin panel over here. Just refresh the page and take it as a Raja and welcome @123 ఏదైతే ఉందో క్లిక్ చేయగానే I got this particular categories ఏదైతే ఉందో హోమ్ పేజ్ కి వెళ్ళాను. Automatically I do have users, category and as well as a products. వచ్చాయా? Happy? Now we need to add that particular category ఏదైతే ఉందో category create చేయాలి. Just go here. I want to add the categories. నీకు ఏ కేటగిరీ కావాలో ఆ కేటగిరీ అనేది యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. I want to create a mobile. And I want to create another particular thing known as a laptop. And I want to create a shirts. Just click on the save. Automatically, this is how we people are creating all these particular categories. Now I want to create go to the products. In this particular products, just click on that. I want to add this particular thing. Just click on that. Automatically నేను ఏదైతే కేటగిరీ తీసుకున్నానో ఆటోమేటిక్ గా దానికి సంబంధించిన ప్రైమరీ కీతో వాల్యూ ఫెచ్ అవుతుంది. అన్నీ వస్తాయి షో బాక్స్ లో ఎవ్రీథింగ్. అది నువ్వు రాసుకునే క్వైరీ సెట్ మీద డిపెండెన్సీ. అక్కడ రాసే ఆల్ అని పెట్టి అన్నీ వస్తాయి. నువ్వు రాసుకునే క్వైరీని నీకు ఎలా కావాలో ఆ విధంగా రాసుకోవాలి కేటగిరీ బేసిస్ మీద. ఫిల్టర్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫిల్టర్, go with the filter. So now I want to create a new particular product one. Click on that. I want to take one particular product. Just select that. I want to write a product. I want to write a product
1, and just I want to take it as a shirts price 200.99, and this is a test message. Go down and click on save save and click change. Automatically I got my particular save. Got it? This is how we have created a product. Let us go to our particular product management. ఇక్కడ ఒకసారి సెర్చ్ చేసి చూసే దాకా అజయ్కి నమ్మకం కలగదు. క్లిక్ చేయగానే ఇందాక నేను యాడ్ చేసిన ఒక పర్టికులర్ డేటా ఏదైతుందో ఒక పర్టికులర్ డేటా మాత్రమే వస్తుంది. సో టిల్ హియర్ ఐ హావ్ గివెన్, and in the afternoon session once come back, we'll start working on the continuous process after lunch. Yeah, thank you guys. I'm going to shut down the system. So catch up at 2:30. Thank you.